Learn English. Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 30. This is a program for people who want to learn English. Hi everybody, how's it going? I'm Brian. Piensa en mí como tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 30, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 30 of Tu Inglés, we are going to practice phrasal verbs. Vamos a practicar verbos con preposiciones. Es un tema un poco avanzado, pero quiero que tengas experiencia con estos verbos. English can be a very expressive and colorful language. Es un idioma expresivo y lleno de color. And one of the things that makes English colorful is its use of idiomatic expressions. Hay muchos modismos en inglés, lo que dan el idioma su color. Phrasal verbs are very common in English. Native speakers use them a lot. A phrasal verb consists of a verb followed by a preposition or by an adverb. Hay un verbo seguida de una preposición o un adverbio. Normalmente no puedes traducir un phrasal verb literalmente. Esta combinación de un verbo y una preposición o un adverbio crea un significado nuevo. Por consiguiente, para las personas que hablan inglés como segundo idioma, phrasal verbs pueden ser difíciles. Sin embargo, si puedes dominar este aspecto del idioma, puedes sonar más a un nativo. Aquí tienes un ejemplo. ¿Sabes el verbo to get? Normalmente, get significa conseguir o recibir o tal vez comprar o algo así. Pero en inglés hay un phrasal verb lo que usa get así. Get along. Get along. La palabra along normalmente significa por o a lo largo de. For example, we walk along the street. Andamos por la calle. We walk along the street. Pero get along tiene un significado muy diferente. Get along significa llevar bien. For example, I get along well with my boss. Me llevo bien con mi jefe. I get along well with my boss. Otro ejemplo. They are good friends. They get along well. Son buenos amigos. Ellos se llevan bien. They get along well. Se nota el sentido literal de get y de along no es aplicable en este phrasal verb. Por eso tienes que memorizar esta expresión para que puedas reconocerla cuando la escuchas en inglés. Hay muchos phrasal verbs en inglés, creo que hay más que 1000 de ellos, pero puedes manejar el idioma muy bien sin saber todos. Aquí en esta sesión de Tu Inglés vamos a practicar unos de los phrasal verbs más importantes en inglés. También hay un enlace en nuestro sitio web a una lista de muchos phrasal verbs. Y por supuesto te recomiendo comprar la transcripción de este programa para que puedas entender mejor la información mientras apoyas nuestro proyecto. Okay, let's practice. To help us today, we have our friend Cecilia in Mexico. Hi, Cecilia. How are you? I am fine, thank you. How are you today, Brian? I'm doing well, thanks. Are you ready to practice some phrasal verbs? Yes, I am, but I'm a little bit nervous. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Well, phrasal verbs are difficult. No estoy muy segura de mis conocimientos de ellos. No te preocupes, Cecilia. Por eso estamos aquí. Okay, you're right. Let's begin. Okay, empezamos. Vamos por orden alfabético. Alphabetical order. Okay, número 1. Agree with. Agree with. Okay, I know this one.
agree with significa estar de acuerdo. Right. Agree with significa estar de acuerdo. For example, I agree with Cecilia. Phrasal verbs can be difficult. I agree with you, Brian. Okay, next. Be about to. Be about to. Can you give me an example? Sure. I am about to leave. I am about to leave. Ok. To be about to significa estar a punto de o por hacer algo. Right. I am about to leave significa estoy a punto de salir. Y Cecilia, ¿cómo dirías estuve a punto de llamarte? ¿Sabes? In English, you would say, I was about to call you. Right. I was about to call you. Es un pretexto muy útil. Okay, next. Be back. Be back. No lo sé. Be back significa regresar. Yes, exactly. For example, I will be back tonight. I will be back tonight. Yo regreso esta noche. Right. ¿Y cómo dirías, ella no regresará hasta mañana? She won't be back until tomorrow. Exactly. She won't be back until tomorrow. To be back. Okay. Next. Be out of. To be out of. Do you know this phrasal verb? Out of? Afuera de? No. To be out of something significa quedarse sin algo. Ah, sí. For example, I am out of cheese. Right. Me quedo sin queso. I am out of cheese. ¿Y cómo dirías, nos quedamos sin café? We are out of coffee. Perfect. We are out of coffee. To be out of. All right, next. Be over. To be over. ¿Has oído esta expresión? Yes, I think so. To be over significa terminarse. Exactly. For example, the concert was over at 10. El concierto se terminó a las 10. Yes, the concert was over at 10. Interesante porque over como preposición significa encima de o arriba de, ¿verdad? That's right, but to be over as a phrasal verb means terminarse. Okay, now, be up. To be up. Bueno, no estoy segura. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro. For example, every day I am up at 6 o'clock. I am up at 6 o'clock. Ah, to be up significa estar levantado. Right. What time are you up, usually? ¿Me preguntas a qué hora estoy levantada normalmente? Correct. What time are you up? Usually, I am up at 7 o'clock. Oh, then I am up before you. I am up at 6. Okay, Cecilia, you are doing really well. You know a lot of phrasal verbs. Thanks, Brian. But I want to learn more. Okay, so here's another one. Have you heard the expression, come across? Come across. No, I don't think so. Come significa venir y across significa a través de. That's correct. Let me give you an example. I came across an old friend on Facebook. Ah, sí. Come across significa encontrar o dar con. En el ejemplo dijiste, yo encontré un viejo amigo en Facebook. Right. I came across an old friend on Facebook. To come across significa encontrar. Another example. I came across a good recipe yesterday. ¿Encontré una buena receta ayer? Exactly. I came across a good recipe.
También en inglés decimos run across. Run across. Run significa correr, por supuesto, but as a phrasal verb, run across means encontrar algo por casualidad. Okay, now, ¿sabes la expresión come on? Yes, I do. Come on is an expression like vamos o date prisa. That's right. Come on, Cecilia. Let's practice more phrasal verbs. Okay, Brian, come on. Ask me more questions. Okay, here's a good one. Drop by. Drop by. ¿Sabes lo que drop by quiere decir? Drop by. Drop significa dejar caer o algo así. Correcto, pero no te olvides, phrasal verbs son modismos. A veces no puedes traducirlos literalmente. Ok, un ejemplo por favor de drop by. All right, no problem. For example, can you drop by my office at 3 o'clock? Ah, ok. Drop by entonces significa visitar o algo así. Yes. For example, my friend dropped by my house yesterday. ¿Mi amigo me visitó en casa ayer? Right. Come on, drop by and see me sometime. Okay, here's another good one. Ready? Fall through. ¿Sabes? Fall through? Fall significa caer, pero no he oído esta expresión. For example, my plan to visit Canada fell through. Ah, ¿mi plan para visitar Canadá fracasó? Yes, that's right. My plan fell through. It fell through. Okay, here's another phrasal verb that I like. Figure out. Figure out. Bueno, literalmente, to figure significa calcular, pero como phrasal verb, figure out significa entender, creo. Yes. For example, I cannot figure out how to explain phrasal verbs. ¿No logro entender cómo explicar phrasal verbs? Right. I can't figure out how to explain phrasal verbs. Don't worry, Brian. We can figure it out together. Okay, thanks. I need your help figuring this out. For example, here's another good phrasal verb. Find out. Find out. Okay, I know this one. Find out means descubrir o averiguar. Right. For example, I found out I like Spanish. Descubrí que me gusta el español. Correct. ¿Y cómo dirías averiguaste cuando sale el autobús? Did you find out when the bus leaves? Right. Y entonces, ¿cómo dirías ella descubrió el autobús sale a las 7? She found out the bus leaves at 7. Perfect. She found out the bus leaves at 7. Okay, here's another good one, Cecilia. ¿Sabes give up? Give up? Yes, I think so. Give up significa rendirse. Yes. Could you give me an example? Sure. I give up. I cannot learn English. Ugh, that example is correct, but I don't think it's true. Don't give up, Cecilia. No pierdas la esperanza. Okay, I won't give up. Pero dime, Brian, hay otro significado de give up, ¿verdad? Well, yes. Give up has several related meanings. Por ejemplo, ¿cómo dirías dejé de fumar? I gave up smoking? Right. I gave up smoking. Or I gave up trying. Dejé de intentar. Ok, ahora Cecilia, ¿sabes cómo los ingleses dicen espera? To wait significa esperar, pero como phrasal verb, ¿Quieres que dar una idea? La expresión incluye el verbo para decir colgar. Ah, colgar significa to hang. Okay, I know the answer.
In English, they say, hang on. Hang on. That's right. Hang on, Cecilia. I want you to wait for me. Okay, I will hang on a few minutes more. Okay, hang on, and I will tell you another phrasal verb. Ready? Hold on. Hold on. Hold on? ¿Es un sinónimo de hang on? Yes. Por ejemplo, can you hold on a minute? I am on the telephone. Or, hold on, I will be back at 2 o'clock. Okay, now I have a good phrasal verb for listeners who are students like you, Cecilia. ¿Sabes la expresión en inglés para decir entregar? Estoy hablando de una situación, por ejemplo, cuando has terminado tus deberes de anatomía y vas a entregarlos a tu profesor. ¿Entregar en inglés? No sé. Hand in. The expression is hand in. I am going to hand in my homework. Ah, ok. Hand significa mano. Right. Y to hand in significa entregar. The professor told us to hand in our essays. Ahora, Cecilia, ¿sabes decir dejar entrar en inglés? En la forma de phrasal verb. Dejar entrar. Let enter? No, that's not a phrasal verb because there's no preposition. You were almost right. The phrasal verb is let in. Let in. For example, Cecilia, can you let the cat in? ¿Puedes dejar entrar el gato? Right. Can you let the cat in? Who let in the flies? ¿Quién dejó entrar las moscas? Yes, perfect. Who let in the flies? Y Cecilia, ¿recuerdas cómo dirías ten cuidado en inglés? Be careful, but that's not a phrasal. Empieza con la palabra look. Oh, yes, look out. Right. Look out, Cecilia. The door is open. You are letting in flies. Oh, sorry. Hang on 1 minute and I will close the door. Okay. Ahora, sabes, hay un phrasal verb para decir burlarse de alguien. Sí. In English, they say make fun of. Make fun of. That's right. Make fun of. Can you give us an example? Sure. They made fun of Brian's accent. Oh, qué mala. They made fun of my accent. Yes, but I told them not to make fun of you. Thanks. I don't like it when people make fun of my accent. You're right. They shouldn't make fun of you. You are still learning. Exactly. There's another phrasal verb very similar to make fun of. Have you heard of pick on? Pick on. Pick on? Pick significa escoger o toquetear. Correcto. Pero pick on significa meterse con. Por ejemplo, don't pick on Cecilia. She is my friend. Ah, okay. And I don't want anyone to pick on you either. Okay, I have a few more examples I want to give you. ¿Sabes decir quedar levantado en inglés? Por ejemplo, él queda levantado hasta medianoche. Yes, in English you say stay up, stay up. He stays up until midnight. Good, stay up. I like to stay up late at night on the weekend. Okay, but don't stay up too late. You need your sleep. Right, and sometimes I have to be up early. Okay, here's another one. ¿Sabes un phrasal verb para decir persuadir? ¿Persuadir? Oh, yes. Talk into? Yes, talk into. Talk into significa persuadir. A good salesman can talk you into buying anything. ¿Un buen vendedor puede persuadirte de comprar cualquier cosa? Right.
He can talk you into anything. Don't let him talk you into doing something you don't want to do. Okay, I will look out for him. I don't want to get talked into something. Good idea. Now, can you guess the phrasal verb for saying disuadir? Es muy similar a talk into. Talk out of? Right. Talk out of. Talk out of. For example, I tried to talk him out of marrying her. ¿Traté de disuadirlo de casarse con ella? Exactly. I tried to talk him out of marrying her. Okay, I have just one more phrasal verb I want to talk about today. Creo que no hay nada exactamente igual en español, pero la idea es, cuando has consumido todo de algo, en inglés se usa este phrasal verb. I think I know the answer. To use up? Yes, to use up. For example, I used up the coffee, so we need to buy more. Consumí todo el café, así que necesitamos hacer más. Exactly. I used up the coffee. Don't use up the coffee. I want some. Hey, Cecilia, guess what? I used up all the phrasal verbs I wanted to study today. Really? Can I talk you into practicing a few more? Nah, I don't want to stay up all night doing this. Brian, don't give up. It's still early. Well, yes, but I have to be up early tomorrow. Okay, I won't pick on you for giving up. Thanks, Cecilia. I hope our listeners can figure out phrasal verbs better now. Right, and if they come across a new phrasal verb, they can memorize it. Exactly. If they run across something they don't know, they can practice it. Okay, Cecilia, thanks for helping us out on phrasal verbs today. You're welcome, Brian. See you next time. Okay, everybody, I hope you enjoyed practicing these phrasal verbs. Remember, if you want to see a list of hundreds of phrasal verbs, just go to our website, tu-inglés.com, and you can also pick up a copy of the transcript for this program. Pick up. I just used another phrasal verb, pick up. Well, actually, I have one last phrasal verb for you. Ready? Si aprendes muchos phrasal verbs, puedes condimentar tu inglés con ellos. ¿Y sabes decir condimentar en inglés? Spice up. Spice up. Spice, por supuesto, significa especia. You can spice up your English with phrasal verbs. Spice up your English. Well, that is it for Tu Inglés, sesión 30. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, déjame saber. See you again soon y suerte con tu inglés. Esta grabación es un proyecto especial de tu-inglés.com. Tu Inglés. Aprender inglés de oído. Welcome to Tu Inglés Exam Number 1. Hola y bienvenido a Tu Inglés Examen Número 1. My name is Brian. Soy tu entrenador personal de inglés. Normally on Tu Inglés, we exercise your ear for English. Ejercitamos tu oído para inglés. Pero hoy, en esta sesión especial de Tu Inglés, vamos a repasar y hacer una prueba a tus conocimientos de las sesiones 1 hasta 6 de Tu Inglés. Are you ready? I think you are. There are 3 sections to this exam. Hay 3 secciones de este examen. In the first section, I am going to ask you to translate some words and phrases. Tienes que hacer una traducción de 30 palabras y frases. In the second section, I am going to dictate some sentences in English. Voy a dictar algunas oraciones en inglés. I want you to write down what I tell you.
quiero que escuches cuidadosamente y escribas en inglés lo que te dije. In the third section, I'm going to read a short essay. Voy a leer un ensayo corto. You have to listen and then answer some questions. Tienes que escuchar y después contestar unas preguntas. The first essay contains intermediate-level language and questions. El primero ensayo es de nivel intermedio. Afterwards, there's a second essay. Hay otro ensayo. It's more advanced, and the questions are in English. Es más avanzado. Now, let's talk about your grade on this exam. Hablamos ahora sobre tu calificación en este examen. Of course, you can listen to this podcast without grading your answers. Puedes escuchar sin calificar tus respuestas. Pero te recomiendo obtener en nuestro sitio web las respuestas de los ejercicios. Esta olla de soluciones está disponible en tu-inglés.com. It only costs $1, solo cuesta $1 estadounidense. To buy it, you just need a PayPal account. Solo necesitas una cuenta de PayPal. Es muy fácil abrir una cuenta en PayPal. Déjame saber si tienes dudas. Cecilia, nuestra amiga en México, explica el proceso. Hola, querido oyente de Tu Inglés. Primero ve a www.paypal.com y das clic en donde dice registrarse. Sigue las instrucciones y ya está. Después puedes vincular tu cuenta a tu tarjeta de débito o de crédito y listo. Ya puedes comprar en internet, recibir dinero, etc. Creo que debes estar preguntándote si es seguro. Pero te puedo decir que no tienes nada de qué preocuparte. PayPal es mejor porque para nada revela tu número de tarjeta. A mí me ha funcionado súper bien, y a mi hermano, y a Brian, y a muchos conocidos. Como te darás cuenta, es fácil, es seguro, es gratuito y es muy útil. Pero si tienes dudas con el proceso, puedes dejar un comentario en nuestra web o en nuestro grupo en Facebook, y con mucho gusto te ayudaré. Thanks, Cecilia, for that explanation. Okay, let's do the exam. Are you ready? I wish you a lot of luck. Te deseo mucha suerte. Tu Inglés, Exam Number 1, Part 1. Si tienes la hoja de soluciones, por favor escribe la traducción de las siguientes palabras y frases. Hay 30 en total. Puedes decir algunas en inglés y algunas en español. Tradúcelas en el otro idioma, por favor. Ganas un punto por cada traducción correcta, 30 en total. Si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Ok? ¿Listo? Tengo 27 años. Tengo 27 años. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo miedo. Tengo miedo. Odio el invierno. Odio el invierno. Estoy feliz. Estoy feliz. Better than. Better than. They think. They think. Complicated. Complicated. Interesting. Interesting. Interested. Interested. De nada. De nada. Cometí un error. Cometí un error. Quedarse. Quedarse. Fun. Fun. Funny. Funny. Obsesionado. Obsesionado. A veces. A veces. ¿Hablas español? ¿Hablas español?
¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Estoy enamorado. Estoy enamorado. Impatient. Impatient. Guilty. Guilty. Angry. Angry. I hope. I hope. We sell. We sell. Ella compra. Ella compra. Tengo miedo de volar. Usé el gerundio. Tengo miedo de volar. ¿Te gusta aprender inglés? Usé el gerundio. ¿Te gusta aprender inglés? Él odia nadar. Usé el gerundio. Él odia nadar. Tu inglés, exam number 1, part 2. Now I am going to read 10 sentences in English. Voy a leer 10 oraciones en inglés. I want you to listen and then write down the sentence on the worksheet. Escribe la oración en la hoja de soluciones. Hay 5 puntos para cada oración. Réstate un punto por cada error. De nuevo, si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Listo? There is snow in my garden. There is snow in my garden. I am studying English with my friend. I am studying English with my friend. I want to buy some new shoes. I want to buy some new shoes. Did you enjoy the movie? Did you enjoy the movie? What is your favorite type of music? What is your favorite type of music? I am going to visit New York. I am going to visit New York. How much does the book cost? How much does the book cost? This hotel is very quiet. This hotel is very quiet. Did they sell their old car? Did they sell their old car? Are you worried about global warming? Are you worried about global warming? Tu inglés, exam number 1, part 3. Listening comprehension, nivel intermedio. Ahora voy a leer un ensayo corto en inglés. La lengua es de nivel intermedio. Escucha y después contesta 4 preguntas en la hoja de soluciones. Recibes 5 puntos para cada pregunta. The Cuban Missile Crisis was a period of tension between the Soviet Union and the United States, using Cuba as a battleground. In 1959, the new government of Cuba took over some American businesses which were making products there. In February of 1962, America refused to buy anything from Cuba. At that time, America was worried that the Soviet Union would attack America through Cuba. Cuba is close enough to the United States that missiles
could reach many important American cities. In October 1962, America blocked Soviet ships carrying missiles from going into Cuba. The Soviets and Cubans agreed to remove the missiles if America promised not to invade Cuba. ¿Verdadero o falso? 20 puntos total. Según el artículo, el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar sus fábricas en Cuba durante el Cuban Missile Crisis. A consecuencia del crisis, el gobierno de Estados Unidos estableció un embargo entre la Unión Soviética. El embargo empezó en 1964. Los cubanos y los soviéticos consintieron en quitar sus misiles a cambio de una promesa de Estados Unidos no invadir Cuba. Listening Comprehension, nivel avanzado. Now, I am going to read another short essay in English. This one is advanced, and the questions in the worksheet are in English. 25 points total. Nazi Germany initiated a strong anti-tobacco movement and led the first public anti-smoking campaign in modern history. Anti-tobacco movements grew in many nations from the beginning of the 20th century, but these had little success except in Germany, where the campaign was supported by the government after the Nazis came to power. The National Socialist leadership condemned smoking, and several of them openly criticized tobacco consumption. Research on smoking and its effects on health thrived under Nazi rule and was the most important of its type at that time. Adolf Hitler's personal distaste for tobacco and the Nazi reproductive policies were among the motivating factors behind their campaign against smoking, and this campaign was associated with both anti-Semitism and racism. Multiple choice. According to the article, what was Adolf Hitler's attitude toward tobacco? He was addicted to cigarettes. He was allergic to smoke. He had a personal distaste for tobacco. 2. In the beginning of the 20th century, in what countries were anti-smoking campaigns successful? In the USA? In the USA and Great Britain? In France? In Germany? 3. Which of the following was not a motivation for the Nazi campaign against smoking? Anti-Semitism, productivity, racism, reproductive policy. 4. True or false? The Nazis did not perform research on the effects of smoking. Nazi leaders avoided criticizing smoking in public. Well, that's it for this exam, Tu Inglés, exam number 1. I hope you did well. Espero que hayas tenido éxito. Por supuesto, puedes verificar tus respuestas con la hoja de soluciones en nuestro sitio web. Thanks for listening. See you again soon. Y suerte con tu inglés. Hola, querido oyente de Tu Inglés.
Espero que te encuentres muy bien y quizá un poquito emocionado por las vacaciones que están próximas, ¿no? Porque yo sí lo estoy. Pero bueno, esta vez quiero hablarte de algo y darte unos tips. Esta web ha cambiado mucho desde que todo el proyecto comenzó, y esto ha sido gracias a ti, gracias a tus sugerencias. Queremos que para ti el aprendizaje del inglés sea verdadero y, claro, que sea ameno. Por eso, hacemos todo lo posible para brindarte las herramientas necesarias para lograr este objetivo. Por eso, tenemos el podcast, el cual es y siempre será gratuito. Pero también tenemos otro material adicional como las transcripciones, audiolibros o la oportunidad de platicar con un nativo, por mencionar algunos, para que te apoyes y así enriquecer todo el proceso. Podrás ver que este material adicional tiene un costo, pero creo que es un costo accesible, es solo para pagar las cuentas que genera la web, tú sabes. Pero bueno, al punto al que quería llegar, sin que suene comercial, es que este material te da una muy buena oportunidad de acercarte más al idioma, lo cual es importantísimo, ¿recuerdas? You have to get surrounded by the language. Y ahora, ¿cómo conseguir el material adicional? Primero tienes que tener tu cuenta en PayPal. Ve a www.paypal.com y das clic en donde dice registrarse. Sigue las instrucciones y ya está. Después puedes vincular tu cuenta a tu tarjeta de débito o de crédito y listo. Ya puedes comprar en internet, recibir dinero, etc. Creo que debes estar preguntándote si es seguro, pero te puedo decir que no tienes nada de qué preocuparte. PayPal es mejor porque para nada revela tu número de tarjeta. A mí me ha funcionado súper bien, y a mi hermano, y a Brian, y a muchos conocidos. Cuando ya tengas tu cuenta en PayPal, para comprar el material adicional, ve a nuestra web en www.tu-inglés.com y solo tienes que seleccionar el material que quieres comprar dando clic en Add to Cart y te aparecerá una ventana con el contenido de tu carrito. Si quieres seguir comprando, presiona Continue Shopping. O si no, dale en el icono amarillo que dice PayPal y tendrás que identificarte. Después, solo tienes que seguir el proceso de compra y cuando esté completa, recibirás un mensaje en tu correo. Como te darás cuenta, es fácil, es seguro, es gratuito y es muy útil. Pero, ok, eso fue todo de mi parte hoy. Pero si tienes dudas con el proceso, puedes dejar un comentario en nuestra web o en nuestro grupo en Facebook y con mucho gusto te ayudaré. Espero que tengas una buena semana y suerte con tu inglés. Esta grabación es un proyecto especial de tu-inglés.com. Tu Inglés. Aprender inglés de oído. Hola y bienvenido a Tu Inglés. This is a program for people who want to learn English. Hello everyone, how are you? My name is Brian, tu entrenador personal de inglés. Es hora de ejercitar tu oído para inglés. Cecilia and I have been busy. Hemos estado ocupados. We have been busy working on Tu Inglés Session 31, Sesión 31. But while you are waiting, mientras esperas, while you are waiting, I would like to read you a Christmas poem. It's called The Night Before Christmas. Es una poesía muy famosa aquí en Estados Unidos, but it was not written by a famous poet. El autor no es famoso. In fact, most Americans who know the poem, The Night Before Christmas, do not know the name of the author. He is not a well-known American poet like Walt Whitman or Edgar Allan Poe or Emily Dickinson. His name is Clement Clark Moore. Clement Clark Moore. But there is a controversy about who actually wrote the poem. Hay una controversia sobre la identidad del autor. When The Night Before Christmas was published, cuando estaba publicado, when it was published, the author was anonymous. El autor era anónimo. This was in the year 1823. 1823. Some people say the poem was actually written by a man named Henry Livingston. Henry Livingston. But we don't know for sure. No lo sabemos con seguridad. The poem is about, la poesía se trata de, the poem is about the tradition
of Santa Claus in the United States. Santa Claus. Some people used to call him Saint Nicholas. Saint Nicholas. Creo que se llaman Papa Noel en muchos países hispanohablantes. In America, many children believe, muchos niños creen, many children believe that Santa Claus comes to their house on the night before Christmas, en la Nochebuena, the night before Christmas. Santa brings presents. He brings gifts, regalos, gifts. But he comes at night when everyone is sleeping, cuando todos están durmiendo. So, no one ever sees Santa Claus. Nadie nunca ve Santa Claus. No one ever sees Santa Claus, well, except for the speaker in this poem, The Night Before Christmas. The poem describes a surprise meeting, un encuentro fortuito, a surprise meeting with Santa Claus. In fact, the original title of the poem, el título original, era A Visit from Saint Nicholas. A Visit from Saint Nicholas. Te aviso, el lenguaje de la poesía es un poco avanzado y difícil. Además, es un poco arcaico. Pero no te preocupes, es muy buen ejercicio por tu oído para inglés. Ok, bueno, normalmente cobramos una miseria para la transcripción de las sesiones de tu inglés, pero puedes leer la transcripción de este programa totalmente gratis en nuestro sitio web. Además, puedes leer el texto de la poesía en tu iPad. Solo tienes que pulsar el botón 3 veces. Déjame saber si tienes problemas con encontrar el texto en tu iPad. Ok, aquí tienes The Night Before Christmas o A Visit from St. Nicholas. Por cierto, después de leer la poesía, voy a leer otra versión en broma. Es una versión en Spanglish. Ok, here we go. The Night Before Christmas. 'Twas the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads. And Mamma in her kerchief, and I in my cap, had just settled down for a long winter's nap, when out on the lawn there rose such a clatter, I sprang from my bed to see what the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters, and threw up the sash. The moon on the breast of the new fallen snow gave a luster of midday to objects below, when what to my wondering eyes should appear but a miniature sleigh and 8 tiny reindeer, with a little old driver so lively and quick, I knew in a moment it must be Saint Nick. More rapid than eagles, his coursers they came, and he whistled and shouted and called them by name. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, on Comet, on Cupid, on Dunder and Blitzen, to the top of the porch, to the top of the wall. Now, dash away,
dash away all, as dry leaves that before the wild hurricane fly, when they meet with an obstacle, mount to the sky. So, up to the housetop, the coursers they flew, with a sleigh full of toys, and St. Nicholas, too. And then, in a twinkling, I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my head and was turning around, down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in fur from his head to his foot, and his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung on his back, and he looked like a peddler just opening his pack. His eyes, how they twinkled! His dimples, how merry! His cheeks were like roses, his nose like a cherry. His droll little mouth was drawn up like a bow, and the beard on his chin was as white as the snow. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke, it encircled his head like a wreath. He had a broad face and a little round belly that shook when he laughed, like a bowl full of jelly. He was chubby and plump, a right jolly old elf, and I laughed when I saw him in spite of myself. A wink of his eye and a twist of his head soon gave me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work, and filled all the stockings, then turned with a jerk, and laying his finger aside of his nose, and giving a nod, up the chimney he rose. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, and away they all flew like the down of a thistle. But I heard him exclaim, ere he drove out of sight, "Merry Christmas to all, and to all a good night." Okay, I hope you enjoyed that. Espero que hayas podido entender la mayoría de las palabras en la poesía. And now, as I promised, here is an adaptation of the poem written in Spanglish. ¿Sabes Spanglish, verdad? Es una mezcla de inglés y español. Ok, aquí tienes la versión corta en Spanglish. 'Twas the night before Christmas, and all through the casa not a creature was stirring. Caramba, ¿qué pasa? Los niños were tucked away in their camas, some in long underwear, some in pijamas, while hanging the stockings with mucho cuidado, in hopes that old Santa would feel obligado to bring all children, both buenos and malos, a nice batch of dulces and other regalos. Outside in the yard there arose un gran grito, and I jumped to my feet like a frightened cabrito. I ran to the window and looked out afuera. And who in the world do you think that it era? Saint Nick in a sleigh and a big red sombrero came dashing along like a loco bombero.
and pulling his sleigh instead of venados were 8 little burros approaching volando. I watched as they came, and this quaint little hombre was shouting and whistling and calling by nombre. Ay Pancho, ay Pepe, ay Cuco, ay Beto, ay Chato, ay Chopo, Marruco, y Nieto. Then standing erect, with his hands on his pecho, he flew to the top of our very own techo. With his round little belly like a bowl of gelea, he struggled to squeeze down our old chimenea. Then huffing and puffing, at last in our sala, with soot smeared all over his red suit de gala, he filled all the stockings with lively regalos, none for the niños that had been very malos. Then, chuckling aloud, seeming very contento, he turned like a flash and was gone como el viento. And I heard him exclaim, "Y esto es verdad! Merry Christmas to all, y Feliz Navidad." Well, that is it for this special edition of Tu Inglés. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, déjame saber. See you again soon, y suerte con tu inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 31. This is a program for people who want to learn English. Hi, folks. How are you doing? My name is Brian. I'm from the United States. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 31, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 31 of Tu Inglés, we are going to the shopping mall. Vamos al centro comercial. We are going to buy some clothes. Vamos a comprar ropa. In the process, we are going to learn some new vocabulary about clothes and shopping. But more important, we are going to learn about surviving in a big American shopping mall during a big after-holiday sale. Las rebajas son locas a veces, ¿verdad? But first, here's a greeting we received from Tu Inglés listener Alex Martinez. Hello, Brian and Cecile. I am Alex Martinez and order you a greeting from Mataró in Barcelona, Spain. And here is a greeting sent to us by Miguel Ángel Rucabado. Hi, Brian. I'm Spanish. My name is Miguel. I love to hear English and to speak. Congratulations by your podcast. Bye-bye. Thank you, Alex. Thank you, Miguel. Listeners, do you know how to make a recording? ¿Sabes hacer una grabación? Send me a greeting in English, and maybe I will play it on the next Tu Inglés. Okay, let's find Cecilia, our good friend in Mexico, and let's take her shopping. Hey, Cecilia, are you ready to go? Hi, Brian. Yes, I am definitely ready. Okay, hoy vamos a un centro comercial. ¿Sabes decir centro comercial en inglés? Yes, in English they say shopping mall, shopping mall. Right, shopping mall. Or you can just say mall. Let's go to the mall. Y Cecilia, ¿sabes la expresión para decir ir de compras? I think so, yes. In English, the expression is go shopping. That's right, go shopping. Would you like to go shopping with me at the mall? ¿Te gustaría ir de compras conmigo en el centro comercial? Claro que sí. Necesito comprar alguna ropa nueva. Ah, you need some new clothes. Very good. Y dime, Cecilia, ¿cuál es la palabra para decir ropa en inglés? The word is clothes. Clothes. Right, clothes.
La palabra tiene las letras T y H juntos en el medio. Hacen el sonido muy español de th, como en Zaragoza o cerveza. Th, clothes. You can also say clothing. Clothing. You need some new clothing. Okay, Cecilia. Here we are inside the shopping mall. Estamos en el centro comercial. Hey, here's a very popular store you might like. It's called Zara. ¿Zara? Es una cadena de España, ¿verdad? Yes, there are Zara stores in many U.S. cities also. Okay, let's go. Ok, aquí estamos en Zara. Puedo ver un parte con ropa para hombres y otro con ropa para mujeres. Oye, Cecilia, ¿cómo dirías en inglés ropa para hombres? In English, you would say men's clothes or men's clothing. That's right, men's clothes, or you can say men's clothing. Y para decir ropa para mujeres, se dice women's clothes, or women's clothing. Brian, do you mind if we go to the women's section first? Do I mind? No, no me importa. Let's go to the women's section first. ¿Y qué tipo de ropa nueva necesitas, Cecilia? ¿Necesitas calcetines? No, I don't need socks. Ah, okay. You don't need socks. ¿Pero necesitas una chaqueta? No, I don't really need a jacket. Okay, you don't need a new jacket. ¿Pero necesitas un nuevo traje de negocios? No, I don't need a business suit. Okay, you don't need a business suit. Pero quizás necesitas un vestido. No, actually, I don't need any dresses right now. You don't need any dresses. Bueno, tal vez necesites una nueva falda. Actually, no. I don't need a new skirt. Okay, you don't need a new skirt either. ¿Necesitas un suéter? ¿Hace frío hoy? No, Brian, I don't need any sweaters. Ah, okay. Entonces necesitas zapatos, ¿verdad? No, I don't need any shoes either. You don't need shoes? Then what do you need? Bueno, tengo unos pantalones de mezclilla muy bonitos. ¿Pantalones de qué? ¿Qué son esos? Jeans. That is how we say jeans in Mexico. Pantalones de mezclilla. Ah, jeans. Okay. Notice that in English we say jeans, not a jean. Jeans, no jean. No hay una palabra jean en inglés. Bueno, jean es un nombre para mujeres, pero los pantalones son jeans. Y Cecilia, ¿cómo dirías pantalones en inglés? Pants. The word is pants. Correct. Pants. Pants. I need some new pants. ¿Y pantalones cortos? Shorts. In English, they say shorts. Right, shorts. Shorts. Not short pants, just shorts. Oh, look at these jeans. I like them. ¿Sí? ¿Te gustaría probártelos? Yes, that's a good idea. Muy bien. ¿Y sabes decir probarse en inglés? Yes, in English they say to try on. To try on. Ok. Entonces, pregúntale al asistente. ¿Me puedo probar estos jeans? Okay. Excuse me, can I try on these jeans? Sure, you can try them on over there in the changing room. Okay, thank you. Muy bien, Cecilia. Pero dime, ¿qué significa changing room? Changing room significa probador o vestuario. Right. You can change your clothes in the changing room. Y necesitarás un espejo, ¿verdad? ¿Cómo dirías espejo en inglés? Mirror. In English, the word is mirror. That is correct. Mirror. Mirror. Oye, ¿has visto la película Blancanieves y los 7 enanos? Snow White and the 7 dwarves? Remember this famous line? Mirror, mirror, upon the wall, who is the fairest of us all?
Cecilia, ¿sabes la palabra fairest? Creo que sí. Fair significa justo o imparcial. That's right, but in this context, fair can also mean beautiful, bella, o hermosa. Who is the fairest of us all? ¿Quién es la más hermosa de todos nosotros? Well, Cecilia, go ahead. Try on those jeans. We will wait for you. Te esperamos. Muy bien, ya regreso. Ok, pero dime, ¿cómo dirías ya regreso en inglés, sabes? In English, you would say, I will be right back. Correct. I'll be right back. Ya regreso. I'll be right back. Okay, I'll be right back. Okay, and while you are away, mientras estás ausente, while you are away, I will practice some vocabulary with our listeners. Okay, oyentes? ¿Sabes cómo dirías te ves bien? In English, you would say, you look good. You look good. Te ves bien. Y sabes decir, te ves linda. In English, you say, you look pretty. You look pretty. Y ahora, ¿cómo dirías, estos pantalones me quedan bien? ¿Sabes decir me quedan bien en inglés? Bueno, es un modismo, pero en inglés decimos, they look good on me. These pants look good on me. Además, podrías decir, they fit me well. These pants fit me well. ¿Y cómo dirías, estos pantalones te favorecen? ¿Sabes? De nuevo, es un modismo, pero en inglés diríamos, these pants suit you. They suit you. Además, podrías decir, these pants are flattering. They are flattering. To flatter significa favorecer. To flatter. Okay, here comes Cecilia. Viene Cecilia. Well, what do you think? How do these jeans look? Let me see. Ah, they look great on you, Cecilia. Really? They look okay? Yes, they are very flattering. ¿De verdad? Me aprietan un poco. Comí demasiado en mis vacaciones. They fit you really well. Pero dime, Cecilia, ¿cómo se dice me aprietan los pantalones en inglés? The pants are tight. That's right. They are tight. Tight. Es igual de estrecho. Tight. ¿Y cómo dirías, son demasiado grandes? They are too big. They are too big. Right. They don't fit. They are too big. ¿Y el precio de estos jeans? ¿Cuánto cuestan? How much do they cost? Uf, son caros. Yes, they are expensive. Son caros? Expensive? Yes, they are very expensive, but I thought they were on sale. Yes? ¿Pensaste que estuvieran rebajados? You thought they were on sale? Sí, pero supongo que no. Yes, I guess not. Supongo que no. I guess not. ¿Te gustaría buscar algunos pantalones más baratos? Less expensive? Less expensive? Is that the same as cheaper? Right. Cheap significa barato. Y cheaper significa más barato. Well, I like these jeans. Creo que me los llevo. Okay. ¿Y cómo dirías eso en inglés? Me los llevo. In English, you would say, I will take them. Right. I'll take them. I will take them. Okay. Do you need anything else? ¿Necesitas algo más? Veo unas blusas bonitas por allí. Really? Yes. I would like to look at some blouses. Fine. Go right ahead. You look at the blouses, and I will practice some more vocabulary with our listeners. Okay, thanks. I will be right back. Don't worry. No te preocupes. Don't worry. I'm not in a hurry. No tengo prisa. I'm not in a hurry. Okay, oyentes, ¿listos? Primero, hay otra palabra para decir blusa en inglés, ¿sabes? Es igual de parte de arriba. Top. Top. Por ejemplo, se dice, I want a top to go with these jeans. Oh, let me borrow that top. Oye, ¿has oído esta canción alguna vez? I want to borrow that top. Do what?
Let me borrow that top. Let me borrow that top. Let me borrow that top. I want to borrow that top. That's such a cute top. That's a cute top. I want to borrow it. Let me borrow the top. Aren't we friends? Aren't we friends? So what's the problem? Let me borrow the top. Let me borrow that top. Let me borrow that top. Let me borrow that top. Ok, es un poco repetitiva. Es de un personaje paródico. Se llama Kelly. Well, let's practice some vocabulary about fabric. Creo que la palabra es tela en español. Fabric. Lo sé, en español ustedes tienen una palabra fábrica, pero en inglés fábrica significa factory. Factory. Pero ahora mismo estoy hablando de fabric. Por ejemplo, ¿sabes decir algodón en inglés? Cotton. The word in English is cotton. Algodón. Cotton. Y lana. ¿Sabes decir lana en inglés? The word is wool. Wool. Lana. Wool. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sabes la palabra seda en inglés? ¿Cómo dirías seda? Silk. The word is silk. Seda. Silk. Y cuero. ¿Sabes decir cuero en inglés? Leather. In English, we say leather. Cuero. Leather. Well, what do you think? Hey, I like that blouse, Cecilia. It looks nice. Really? Thanks. But do you like the color? Yes, the color black looks good on you. Oye, Cecilia, acabo de dar cuenta de algo. Nunca hemos practicado los colores en tu inglés. Oh, you're right. We have never practiced colors. 3 sessions of Tu Inglés without practicing colors. Sí, creo que es hora de practicarlos. ¿Lista? ¿Cómo dirías negro en inglés? Black. Blanco. White. Rojo. Red. Amarillo. Yellow. Azul. Blue. Naranja. Orange. Rosa. Pink. Marrón. Brown. Gris. Gray. Ok, muy bien. Ahora, otra vez. Al revés y a toda velocidad, ¿ok? Black. Negro. White. Blanco. Red. Rojo. Yellow. Amarillo. Blue. Azul. Orange. Naranja. Pink. Rosa. Brown. Marrón. Gray. Gris. Okay, very good. Well, you have some new jeans and a new blouse. Do you need anything else? Solo una cosa, Brian. Yes? Tell me. Dime. Tell me. Well, do you remember in Tu Inglés session 28 when I loaned you some money to buy groceries? Ah, sí, me prestaste dinero para pagar los comestibles en el supermercado. Yes, I loaned you $63. Do you remember? Ah, yes, I remember now. I am sorry. I forgot to pay you back. $63. That is a lot of money. Está bien, no te preocupes. But do you mind helping me pay for these clothes? No me importa para nada. Are you ready to go to the checkout? La caja? The checkout? Yes, I would love to buy some more clothes, but I think these jeans and this blouse are enough for today. Are you sure? ¿Estás segura? Podemos mirar los zapatos. No, I don't need any shoes. No shoes? Okay. Entonces, ¿botas? No, I don't need any boots either. No boots either? Okay. ¿Qué te parece un cinturón? Siempre es bueno tener un cinturón de más. No, I don't need a belt. Okay, no belts either. Well, let's go then. Puedo pagar hoy porque tengo mi tarjeta de crédito. ¿Sabes decir tarjeta de crédito en inglés? Yes, in English they say credit card. Credit card. Right, credit card. Okay, aquí estamos en la caja. I will pay for your jeans and your blouse with my credit card. But, Brian,
You don't have to pay for everything. I just wanted my $63 back. Okay, no problem. So, how much is it? Just these 2 items? Let's see. That will be $103.64 with the tax. Okay, $103.64. Here's my credit card. Okay, thank you, sir. Cecilia, ¿sabes la palabra tax? Sí, claro. Tax significa impuesto. Right, tax significa impuesto. Tax. Here you go. Thank you for shopping at Zara. Thank you. Thanks, Brian, for paying for my new clothes. I really appreciate it. You're welcome, Cecilia. The next time we go shopping, you can buy me something. Do you need some ties? Tal vez. Me gustan las corbatas. I like ties. Or maybe you need some shirts? Tal vez. Me gustan las camisas. I like shirts. But don't worry, we can buy clothes for me some other time. Now, let's get out of here. Okay, let's go. Sabes, normalmente en este momento del podcast siempre pasa algo mal, pero creo que esta vez estamos a salvo de problemas. Yes, it's amazing. We went clothes shopping without any disasters. Uh-oh, what is that terrible sound? Ay, creo que es una etiqueta de seguridad en mi ropa. Excuse me, sir. Could you please bring me your bag? I forgot to remove the security tag from your purchases. Sure, no problem. Well, anyway, thanks for going clothes shopping with me, Cecilia. I think we learned a lot of new vocabulary. You're welcome, Brian. See you next time. Well, that is it for Tu Inglés, session 31. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, déjame saber. See you again soon y suerte con tu inglés. I want to borrow that top. Esta grabación es un proyecto especial de tu-inglés.com. Tu Inglés. Aprender inglés de oído. Welcome to Tu Inglés Exam Number 2. Hola y bienvenido a Tu Inglés Examen Número 2. My name is Brian. Soy tu entrenador personal de inglés. Normally, on Tu Inglés, we exercise your ear for English. Ejercitamos tu oído para inglés. Pero hoy, en esta sesión especial de Tu Inglés, vamos a repasar y hacer una prueba a tus conocimientos de las sesiones 7 hasta 13 de Tu Inglés. Are you ready? There are 3 sections to this exam. In the first section, I am going to ask you to translate some words and phrases. Tienes que hacer una traducción de 30 palabras y frases. In the second section, I am going to dictate some sentences in English. Voy a dictar algunas oraciones en inglés. I want you to write down what I tell you. Quiero que escuches cuidadosamente y escribas en inglés lo que te digo. In the third section, I am going to read a short essay. Voy a leer un ensayo corto. You have to listen and then answer some questions. Tienes que escuchar y después contestar unas preguntas. The first essay contains intermediate level language and questions. El primero ensayo es de nivel intermedio. Afterwards, there's a second essay, hay otro ensayo. It's more advanced, and the questions are in English, es más avanzado. Now, let's talk about your grade on this exam. Hablamos ahora sobre tu calificación en este examen. Of course, you can listen to this exam without grading your answers. Puedes escuchar sin calificar tus respuestas, pero te recomiendo obtener en nuestro sitio web las respuestas de los ejercicios. Esta hoja de soluciones está disponible en tu-inglés.com. Okay, let's do the exam. Are you ready? I wish you a lot of luck. Te deseo mucha suerte. Tu Inglés Exam Number 2, Part 1.
Si tienes la hoja de soluciones, por favor escribe la traducción de las siguientes palabras y frases. Hay 30 en total. Voy a decir algunas en inglés y algunas en español. Tradúcelas en otro idioma, por favor. Ganas un punto por cada traducción correcta. 30 en total. Si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto puedes apretar el botón de pausa. ¿Ok? ¿Listo? Perdóneme o disculpe. Perdóneme o disculpe. Fiesta. Fiesta. A veces. A veces. Ay. Ay. Yo tengo que. Yo tengo que. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Él es aburrido. Él es aburrido. Lindo. Lindo. Me preguntaba. Me preguntaba. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy confundido. Estoy confundido. El libro es confuso. El libro es confuso. Despite. Despite. I am going to. I am going to. Never mind. Never mind. Huge. Huge. Where are you headed? Where are you headed? Quite. Quite. Quiet. Quiet. To seem. To seem. Por lo visto. Por lo visto. Me sorprendí. Me sorprendí. According to. According to. Estamos hablando de. Estamos hablando de. Prison. Prison. Court. Court. Joke. Joke. I encourage you. I encourage you. To catch up. To catch up. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Tu inglés, exam number 2, part 2. Now I am going to read 10 sentences in English. Voy a leer 10 oraciones en inglés. I want you to listen and then write down the sentence on the worksheet. Escribe la oración en la hoja de soluciones. Hay 5 puntos para cada oración. Réstate un punto por cada error. 25 en total. De nuevo, si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. I am becoming hungry. I am
becoming hungry. Do you like fancy clothes? Do you like fancy clothes? He is very sensitive. He is very sensitive. Please be sensible. Please be sensible. I was embarrassed. I was embarrassed. You have to compromise. You have to compromise. The television is not working. The television is not working. You seem tired. You seem tired. How's it going? How's it going? According to her, poverty is a crime. According to her, poverty is a crime. Tu inglés, exam number 2, part 3. Listening comprehension, nivel intermedio. Ahora voy a leer un ensayo corto en inglés. La lengua es de nivel intermedio. Escucha y después contesta 4 preguntas en la hoja de soluciones. Recibes 5 puntos para cada pregunta. Maple syrup is a sweetener made from the sap of maple trees. In Canada and the United States, it is most often eaten with waffles and pancakes. Maple syrup is sometimes used as an ingredient in baking. It is also used in the making of candy and in preparing desserts. Sucrose is the most prevalent sugar in maple syrup. It was first collected and used by Native Americans or Indians and was later adopted by European settlers. Most maple syrup today is produced in the northeastern United States and in Canada. Quebec is the world's largest producer of maple syrup. ¿Verdadero o falso? 20 puntos total. Según el artículo, se usa maple syrup con más frecuencia en dulces y para hacer postres. Se obtiene maple syrup de árboles. La mayoría de la producción de maple syrup ocurre en el sudeste de Estados Unidos. Los indígenas en Norteamérica trocaban maple syrup con los europeos en cambio de azúcar. Quebec es famoso por su cerveza hecha de maple syrup. Tu inglés, exam number 2, part 3. Listening comprehension, nivel avanzado. Now I am going to read another short essay in English. This one is advanced, and the questions in the worksheet are in English. 25 puntos total. The London Underground is a metro system serving a large part of Greater London and neighboring areas in the United Kingdom. It is both the world's oldest underground railway and the oldest rapid transit system. It was also the first underground railway to operate electric trains. It is usually referred to as the underground or the tube, the latter deriving from the shape of the system's deep-bore tunnels, although about 55% of the network is above ground. The underground has 268 stations
and approximately 250 miles of track, making it the longest metro system in the world by route length and one of the most served in terms of stations. In 2007, over 1 billion passenger journeys were recorded. The London Underground map, with its schematic, non-geographical layout and color-coded lines, is considered a design classic, and many other transport maps worldwide have been influenced by it. 1. According to the article, the London Underground is also known as the tunnel, the chunnel, the tube, the metro. 2. True or false? Most of the London Underground is actually above the ground. 3. The map of the London Underground is considered confusing, a design classic, boring, uninfluential. 4. In 2007, how many passenger journeys were recorded on the London Underground? Over 1 billion? Over 1 million? Under 1 billion? Records are not kept of the total number. Well, that's it for this exam, Tu Inglés, exam number 2. Espero que hayas tenido éxito. Por supuesto, puedes verificar tus respuestas con la hoja de soluciones en nuestro sitio web. Thanks for listening. See you again soon y suerte con tu inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 32. This is a program for people who want to learn English. Hello, everybody. How are you? My name is Brian. I'm from the USA. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 32, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 32 of Tu Inglés, we are going to practice the pronunciation of regular past tense verbs, verbos regulares en el tiempo pasado. Afterwards, we are going to listen to part of a novella. Vamos a escuchar un extracto de un cuento largo de Franz Kafka. Se llama La Metamorphosis. Have you heard of this book? It is quite famous. It is about a man who turns into a big bug. Se trata de un hombre que se transforma en un insecto grande, un escarabajo. But first, let's talk about regular past tense verbs in English. Como tú sabes, en sesión 25 de Tu Inglés, hablábamos de los verbos irregulares en inglés. Representan sus propios retos, porque la pronunciación es muy variable. Por ejemplo, traigo. En el presente, I bring. En el pasado, I brought. Muy distinto. Bring y brought. But regular past tense verbs present a different challenge. Representan un reto distinto. Siempre al fin de un verbo regular hay las letras E y D. E, D in English. Por ejemplo, ¿sabes decir saltar en inglés? To jump. Y en el pasado, jumped. I jumped. You jumped. She jumped. We jumped. They jumped. La conjugación es muy fácil. Siempre es jumped. The challenge, el reto, the challenge with regular past tense verbs in English is the pronunciation. There are 3 different ways to pronounce that ed ending. Hay 3 maneras de pronunciar esta terminación de ed. Sabes, creo que necesitamos Cecilia, nuestra amiga en México, para practicar estas terminaciones. Hey, Cecilia, can you help us? Hello, Brian.
Sure, I would be happy to help you. Thanks. Are you ready? ¿Listo? Here are the 3 sounds. Number 1. Cuando el verbo termina en sonido vibrado, es decir, cuando al pronunciar la última letra sientes que el sonido vibra en tu garganta, entonces para pronunciar el pasado en ed se utiliza el sonido vibrado d, d, d. Por ejemplo, ¿sabes el verbo llamar en inglés? Yes, the verb is to call. To call. Right, to call. El sonido de los L's dobles es l, call, l. El sonido de la terminación vibra en la garganta. L. L, call, l. Perfect. Ahora, según las lingüistas, esto es una consonante sonora. L, call. En inglés se llama a voiced consonant. Voiced. Con la voz. Voiced. Y así que debes utilizar el sonido vibrado de D para hacer la terminación en el tiempo pasado. D, D, D. Entonces, Cecilia, ¿cómo dirías yo llamé en inglés? En el pasado se dice called. Called. Exacto. No called, pero called. Called. D, D, called. Here is another example. ¿Sabes decir estudiar en inglés? Yes, to study. To study. Right. In the present tense, to study. Entonces, en el tiempo pasado, hay una consonante sonora al fin de study, ¿verdad? Study, study, y. La letra Y al fin es sonora. Así que en el pasado pronunciamos la terminación ed como d, d, d. Okay, so the past tense of study is studied. Studied. Exactly. Studied. I studied Spanish. She studied English. No studied. 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 I studied regular past tense verbs. Yes, exactly. Okay. Un ejemplo más. Cecilia, ¿sabes decir planear en inglés? Yes, the verb is to plan. To plan. Right. To plan. Plan. ¿Escuchas la N? Plan. Yes, I can hear it. It is a voiced consonant. Una consonante sonora. Correcto. Así que, ¿cómo dirías ella planeó? In English, you would say she planned. She planned. That's right. She planned. She planned. No planned, pero planned. She planned to study English. Planned. Muy bien. Creo que tienes la idea. Ok, ahora el segundo sonido de los verbos regulares en el pasado todavía tiene las letras E y D al fin, pero se pronuncia el sonido como un T. T, T, T. En este caso, el verbo termina en sonido sordo, es decir, pronuncias la terminación sin tus cuerdas vocales. You don't use your vocal cords to pronounce the termination. Y por consiguiente, pronuncias la ED sin utilizar tus cuerdas vocales. T, T, T. Solo usas los dientes y lengua. T, T. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías caminar en inglés? To walk. To walk. Right, to walk. Notice the ending of the verb. K, k. Haces el sonido con aire en la garganta, pero sin cuerdas vocales. K, k. Así que, Cecilia, ¿cómo se pronuncia to walk en el tiempo pasado? In the past tense, you would say walked. Walked. Correct. Walked. Walked. Es como si hay una T al fin en lugar de ed. Walked. I walked. You walked. She walked. We walked. They walked. Okay, another example. Cecilia, ¿cómo dirías hablar en inglés?
In English, you would say to talk. To talk. Muy bien. To talk. Y en el pasado, ¿cómo dirías yo hablé? You would say I talked. I talked. Perfecto. I talked. No I talked, pero I talked. La terminación suena como T. Talked. I talked to my friend. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice lavar en inglés? ¿Sabes? Yes, the verb is to wash. To wash. Sí. Entonces, ¿cómo dirías ella lavó? She washed. She washed. That's right. She washed. Washed. She washed her clothes. Y otra vez el verbo termina en un sonido no vibrado. Sh. Wash. Sh. You make the sound in your mouth, not with your vocal cords. Wash. Therefore, the past tense ending sounds like a T. Washed. Okay, now let's talk about the third way to terminate regular past tense verbs. Hablamos ahora del tercero sonido de ed. ¿Listo? Cuando el verbo termina en el sonido T o en el sonido D, entonces pronuncias la terminación ed como ed. Ed. Por ejemplo, Cecilia, en inglés, ¿cómo se dice querer? ¿Sabes? Sure. In English, they say to want. To want. That's right. To want. Entonces, para decir ellos quisieron. They wanted. They wanted. Perfecto, Cecilia. Wanted. Wanted. Te fijaste en el sonido al fin, ¿cierto? En este caso, Ted. Ted. Wanted. They wanted to go to New York. Let's try another example, Cecilia. ¿Cómo dirías necesitar en inglés? Por ejemplo, yo necesito. In English, the verb is to need. To need. And so, in the past tense, you would say needed. Needed. I needed. Exacto. I needed. I needed. Pronuncias el sonido de ed claramente como ed. Needed. I needed to improve my Spanish. Otro ejemplo, Cecilia, un poco más complicado. ¿Cómo se dice decidir en inglés? ¿Sabes? Sure. The verb is to decide. To decide. Muy bien. To decide. ¿Y cómo se escribe decide en inglés? D-E-C-I-D-E. Correcto. Hay una E muda al fin de la palabra. No la pronuncias. Así que el sonido al fin de la palabra es D. Decide. D. Okay, so in the past tense, the verb would be decided. Decided. Así es. ¿Y cómo dirías él decidió en inglés? He decided. He decided. Perfecto, Cecilia. He decided. He decided to learn English. Okay, let's do one more. En inglés, ¿cómo dirías esperar? In English, the verb is to wait. To wait. Muy bien, to wait. Entonces, ¿cómo se dice? Ayer nos esperamos. Bueno, ayer significa yesterday. So you would say, yesterday we waited. We waited. That's right. We waited. We waited a long time for To Inglés Session 32. Okay, so those are the three sounds of ed in regular past tense verbs in English. De, te y ed. Y ahora practicamos un poco más unos verbos regulares en inglés. Cecilia, voy a decir un verbo en el presente en español y quiero que me contestes con el verbo en inglés en el pasado, ¿ok? Okay, I'm ready. Ok, recibir. Okay, in English, the verb is to receive. To receive. Correcto. ¿Y en el pasado? Received. Received. Muy bien, received. I received your letter. Ok, ahora, cerrar.
¿Sabes decir cerrar en inglés? To close? To close? Sí, to close. ¿Y en el pasado? Closed. Closed. Correcto, closed. I closed the door. Ok, en inglés, ¿cómo dirías repetir, sabes? Yes, that one is easy. To repeat. To repeat. Yes, to repeat. And in the past tense? Repeated. In the past tense, the verb is repeated. That's right, repeated. I repeated the question. Repeated. Ok, dime, Cecilia, ¿cómo se dice incluir en inglés? Include. The verb is to include. Muy bien, to include. So what is the past tense of include? Do you know? Included. The past tense is included. Right, included. We included some difficult questions in this session. Ok, en inglés, ¿cuál es la palabra para decir practicar? In English, the verb is to practice. To practice. Muy bien. ¿Y sabes pronunciar este verbo en el pasado? Sure. Practiced. Practiced. Very good. Practiced. We practiced regular tense verbs in English. Yes, and I learned a lot about the 3 different endings. Really? That's great. I tried to teach you about the 3 different sounds of ed. Right. We talk about the sounds the, and ed. That's correct. D, t, ed. Obviously, you listened closely to this session. Yes, I needed to concentrate on the sound of my vocal cords. Right. You listened for the sound of the voiced consonants, las consonantes sonoras. That's true, Brian. But you know what? I decided something. What did you decide? I decided that for some people it is easier to memorize the verbs instead of thinking about the termination. Ah, that's true. If you practice a lot and listen to a lot of English, you don't need to think about the sound of the ed termination. Oyentes, hay una lista de algunos verbos regulares del tiempo pasado en la transcripción de este programa. Puedes comprar la transcripción por $1 estadounidense a través de nuestra página web. Well, thanks for practicing with us today, Cecilia. No problem, Brian. See you next time. Okay, now it's time for That's English. ¿Sabes? Alguna vez un estudiante me escribió, I was working hardly. I was working hardly. Él quiso decir, yo trabajaba duro, o algo así. Él fue muy lógico. Él fue muy lógico. En inglés, muchas veces puedes convertir un adjetivo, hard, en un adverbio añadiendo ly al fin de la palabra. Por ejemplo, her voice is loud y she speaks loudly. Pero siempre hay excepciones. La palabra hardly no quiere decir duramente, sino apenas. Si no estoy equivocado, él dijo efectivamente, apenas estaba trabajando. In fact, in the USA, workers sometimes make a joke out of this anomaly of hard and hardly. A common jovial greeting goes something like this. Are you working hard or hardly working? That's English. Muy bien, ahora, para ejercitar más tu oído para inglés, me gustaría presentar un extracto del cuento largo, se llama La Metamorfosis. This book was first published in 1915 by the German author Franz Kafka. Muchas personas consideran Kafka el mejor escritor de Alemania. Este cuento largo, La Metamorfosis, es una de las obras creativas más importantes del existentialismo. I am going to read a short excerpt from The Metamorphosis today on To Inglés Session 32. Si quisieras escuchar el cuento completo,
Leído lentamente y claramente por mí, tu entrenador personal de inglés. Yo voy a publicarlo muy pronto en la tienda de Tu Inglés en nuestro sitio web, tu-inglés.com. Okay, here it is then, the beginning of the English translation of The Metamorphosis by Franz Kafka. One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armor-like back, and if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. "What's happened to me?" he thought. It wasn't a dream. His room, a proper human room, although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table. Samsa was a traveling salesman. And above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense, he thought. But that was something he was unable to do, because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn't get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was. He must have tried it 100 times, shut his eyes so that he wouldn't have to look at the floundering legs, and only stopped when he began to feel a mild, dull pain there that he had never felt before. "Oh God," he thought, "what a strenuous career it is that I've chosen. Traveling day in and day out, doing business like this, takes more effort than doing your own business at home. And on top of that, there's the curse of traveling, worries about making train connections, bad and irregular food, contact with people all the time so that you can never get to know anyone or become friendly with them. It can all go to hell." He felt a slight itch up on his belly, pushed himself slowly up on his back toward the headboard so that he could lift his head better, found where the itch was, and saw that it was covered with lots of little white spots, which he didn't know what to make of. And when he tried to feel the place with one of his legs, he drew it quickly back, because as soon as he touched it, he was overcome by a cold shudder. Well, that is it for Tu Inglés, session 32.
gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje por email o Facebook. See you next time y suerte con tu inglés. Hola, bienvenido a Tu Inglés, sesión 33. This is a program for people who want to learn English. Hi there, how's it going? I'm Brian. I live in the United States. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 33, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 33 of Tu Inglés, we are going to celebrate the 1-year anniversary of this program. Vamos a celebrar el primer aniversario de Tu Inglés. Since we began this program in March of 2008, Tu Inglés has been downloaded more than 1 million times. A partir de ahora, habían más que 1 millón descargados de Tu Inglés. I would like to thank everyone for listening to the show. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias también por tu apoyo del proyecto, especially those of you who have bought transcripts and audiobooks. Nos ayudas mucho. Gracias. And I want to give a special thank you to Tu Inglés listener Oscar Faust. He sent us this greeting from Spain. Hi Brian, I'm from Gandia, Spain. First of all, I have to say that I love the sweet and funny voice of Cecilia. On the other hand, I have observed that my listening is improving with each podcast. Congratulations and best wishes for your project. Thanks, Oscar, for the greeting. Me alegra saber que te guste el sonido de la voz de Cecilia, nuestra amiga en Mexico. Thanks also to Giovanni. He sent us this greeting from Colombia. Hello, Brian. I'm Giovanni. I'm from Medellin, Colombia. I listen you every week. You're the best. Have a nice day. Speaking of Colombia, I am going to celebrate the 1-year anniversary of Tu Inglés by taking a trip to Colombia. Later this week, I will travel to Bogotá. Viajaré a Bogotá. I am only going to stay in Colombia for 6 days. Voy a quedarme en Colombia solo 6 días. I would love to take a longer vacation, but I only have a little bit of free time right now. I am excited about my trip. Estoy emocionado. I am excited because I have never been to South America. Nunca he estado en Sudamérica. This will be my first time in a Latin American country. Do you remember Tu Inglés session 3 when I talked about my trip to Spain? I went to Spain, fui a España. I went to Spain in 2007, 2017. At that time, en aquella época, at that time, my Spanish was very, very bad. Todavía no puedo hablar bien tu idioma, pero en 2006 tuve muchos problemas con comunicarme. Do you remember? I did not know the difference between mantequilla y magelaje. It was quite embarrassing. Well, I hope I can communicate better when I am in Colombia. They tell me that the Spanish spoken in Bogotá is very clear and pure. I hope this is true. I hope this is true. They also tell me the weather in Bogotá is cold. El clima, the weather. Bogotá is in the mountains, so the climate is not as warm as the coastal parts of Colombia. But I don't care. Pero no me importa. I don't care. Do you remember Tu Inglés session 1 when I talked about winter here in Boston? Hablé del frío y nieve interminable. I am sure that the weather in Bogotá right now is better than the weather here in my city of Boston.
It is better than, mejor que, better than. While I am in Bogota, mientras estoy en Bogotá, while I am in Bogotá, I'm going to relax. Voy a relajarme. I'm going to visit some museums, walk around the city, and see some friends. I want to run in the Simón Bolívar Park. Quiero correr en el Parque de Simón Bolívar. Pero, más que nada, quiero ejercitar mi oído para español. Do you remember session 5 of To Inglés when we talked about foreign language obsession, la enfermedad grave pero positiva? I am still obsessed with learning Spanish. I think I will have this disease, tendré esta enfermedad. I will have this disease for a long time, I hope. And after 1 year of To Inglés, I hope you are obsessed with learning English. Okay, well now it is time for That's English. Today I would like to talk with you more about pronunciation. Me gustaría hablar más sobre la pronunciación de inglés. I would like to talk about the importance of emphasis in the pronunciation of English. La importancia de enfatizar una palabra o una sílaba en inglés. As you know, como tú sabes, as you know, in Spanish, emphasis can change the meaning of a verb. Por ejemplo, hablo contra habló. Hablo tiene la énfasis en la primera sílaba. Habló tiene la énfasis en la última sílaba. Tienen significados muy distintos. We have the same thing with some words in English. But in English, emphasizing these words correctly is even more important, porque es posible transformar un verbo en un sustantivo. Te explico. There are some verbs in English that have the same spelling as a noun. Hay verbos que se escribe exactamente como un sustantivo. For example, the noun present significa regalo. Present. The emphasis is on the first syllable. Present. Pero también hay un verbo. Present. Present. Significa presentar. La énfasis o el acento cae en la segunda sílaba. Present. I present you with a present. The present tense can present a problem. Present is the noun. Present is the verb. Hay varios sustantivos con verbos parecidos. En muchos casos, el sustantivo tiene énfasis en la primera sílaba, mientras el acento en el verbo cae en la segunda o tercera sílaba. For example, the noun record. Record significa documento o nota o disco. Record. But there is a verb also. Record. Significa registrar o grabar. Record. Record is the noun. Record is the verb. The Beatles recorded a new record. Hay muchos ejemplos más. Convict y convict. Desert and desert. Perfect and perfect. The rule is, la regla es, the rule is you pronounce the noun by emphasizing the first syllable. You pronounce the verb by emphasizing the second syllable. Sorry I had to subject you to this subject. Un poco confundido, ¿verdad? Well, that's English. Now it's time for English of the rich and famous. As everyone knows, we have a new president in the United States. His name is Barack Obama. He took office as the 44th president of the United States in January. And you probably also know that Barack Obama is married to Michelle Obama. Like her husband, Michelle Obama is a lawyer. Ella es abogada, como su marido.
She is 45 years old. Last August, at the Democratic Convention, Michelle Obama gave a speech about her husband. Ella pronunció un discurso. There were many speeches delivered at the convention, but some people think Michelle Obama's was one of the best. I would like to listen to an excerpt of her speech on Tu Inglés today. Es un poco avanzado y probablemente no vas a entender todo, pero es muy buen ejercicio para tu oído para inglés. Before we listen, I would like to explain a few expressions she uses in the speech. Primero, ¿sabes decir tantos o tantas en inglés? So many. So many. Many, por supuesto, significa mucho. Y so, bueno, so tiene muchos significados. En este contexto, es una palabra lo que puede hacer más intenso otra palabra. So many. Tantos. There are so many rules in English. Ok, y ahora, ¿sabes decir tanto o tanta en inglés? So much. So much. I love coffee so much. También puedes usar so en combinación con otros adjetivos para hacerlos más intensos. I am so tired. I am so hungry. This book is so interesting. That music is so loud, etc. Bueno, por lo visto a Michelle Obama le gusta usar so en sus discursos. Listen closely, and you will hear her use it 2 times in the speech. Ok, y ahora, ¿sabes el verbo en inglés para decir aguantar o soportar? To endure. To endure. I cannot endure your errors. We have almost endured another session of Tu Inglés. To endure. Aguantar o soportar. Muy bien. Y dime, ¿sabes decir ahorrar en inglés? ¿Sabes cómo dirías ahorrar? To save. To save. I save my money. You can save electricity. To save is a very common English verb, pero Michelle Obama usa un verbo muy similar, pero más interesante. Scrimp. Scrimp. Creo que scrimp tiene la misma connotación que apretar el cinturón. Tighten the belt. To scrimp significa apretar el cinturón. Y por último, ella termina este extracto con una frase que contiene la palabra achievement. Achievement. Do you know this word? Achievement. Significa éxito o logro. Achievement. Bueno, escuchamos ahora un extracto de un discurso por Michelle Obama. I know firsthand from their lives and mine that the American dream endures. And you know, what struck me when I first met Barack was that even though he had this funny name, and even though he had grown up all the way across the continent in Hawaii, his family was so much like mine. He was raised by grandparents who were working class folks just like my parents, and by a single mother who struggled to pay the bills just like we did. And like my family, they scrimped and saved so that he could have opportunities that they never had for themselves. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them, and even if you don't agree with them. And Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation, because
We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. That was Michelle Obama speaking at the Democratic National Convention on August 26th, 2008. Well, that is it for Tu Inglés Session 33. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje por email o Facebook. See you next time y suerte con tu inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, Sesión 34. This is a program for people who want to learn English. Hello, everyone. How are you? I'm Brian. I live in the United States, near the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, Sesión 34, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in Session 34 of Tu Inglés, we are going to talk about spring break. Spring break. Es un periodo de vacaciones en Estados Unidos cuando muchos estudiantes van a Florida o México u otras partes tropicales para una semana de diversión y sol, fun and sun. In this session, we will learn some vocabulary related to vacations and schools and studies. We will also learn some useful and fun expressions. So, let's practice some of the vocabulary and grammar you will hear in the selection of the day. Creo que necesitamos a Cecilia, nuestra amiga querida en México, para ayudarnos. Hi, Cecilia. How have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? Hi, I have been fine, but missing you. Well, it's nice to have you back on the program. We always appreciate your help. Siempre agradecemos tu ayuda. We always appreciate your help. Oh, I'm glad I can help you. Y oyentes, siento por la demora en publicar esta sesión de Tu Inglés. Sorry about the delay, la demora, pero todos necesitan un descanso de vez en cuando. Oye, Cecilia, ¿cómo dirías un descanso en inglés? Well, you could say a rest. A rest. Right, a rest. To rest quiere decir descansar. To rest. I need a rest. De hecho, no necesito un descanso porque tuve unos días de vacaciones muy divertidos en Bogotá recientemente. Oh, yes, Brian. How was your trip? Did you like Colombia? It was great, thanks. I had a wonderful trip. Bogotá is a very intense city. It is not a place to rest. It is a place with a lot of energy. I enjoyed my time there a lot. Cecilia, hay otra palabra en inglés para decir descanso. ¿La sabes? Por ejemplo, ¿cómo dirías tomarse un descanso? In English you would say take a break. Take a break. Right. A break significa un descanso. A break. For example, many people in the United States take a coffee break. A coffee break. Un descanso para tomar un café. A coffee break. Y por supuesto, Cecilia, ¿sabes la palabra para decir desayuno? Of course. The word is breakfast. Breakfast. Correct. Breakfast. Breakfast. Notice the pronunciation. No digo break fast, pero breakfast. Es un poco extraño, pero pronunciamos la palabra break diferente en esta palabra. Breakfast. Breakfast. Ok, y ahora, nuestro tema del día. Spring break. Spring break. ¿Significa descanso de la primavera o algo así? Right. Spring quiere decir la primavera. Spring break. Ok, pero break también tiene otro significado, ¿verdad? Aparte de descanso. That's true. Es verdad. That's true. To break, como verbo, significa romper o estropear. Así que, como dirías, Cecilia, yo rompo la ventana. I break the window. Right. I break the window.
O algo más metafórico, ella rompe el silencio. She breaks the silence? Yes, she breaks the silence. She breaks the silence. Y Cecilia, ¿sabes decir roto en inglés? Yes, broken. In English you say broken. Right, broken. To break es un verbo irregular en inglés. But be careful, ten cuidado. There is also a word that sounds the same, but has a different spelling and a different meaning. To break también quiere decir frenar. También break es un nombre. Ah, ok. Entonces para decir los frenos en inglés dices the brakes. That's right. Y para decir frenar, a veces decimos hit the brakes or put on the brakes. ¿Sabes? Hay pegatinas en Estados Unidos, bumper stickers, y la gente pone estas pegatinas en sus coches, y algunas tienen expresiones divertidas como I brake for beer, or I brake for unicorns, unicornios. Pero bueno, ahora un poco de vocabulario relacionado con los estudios. ¿Sabes? En Estados Unidos hay una palabra college. College. Y college normalmente significa una universidad pequeña. Ah, ok, o sea, un college no es un instituto de enseñanza secundaria. Exacto. Our system of higher education, nuestro sistema de educación superior, it is a little complicated, but normally colleges are private and universities are public. Y en contraste con Sudamérica, por ejemplo, normalmente puede ser más fácil inscribirse a un university público que un college. Ok. Y Cecilia, ¿sabes la palabra en inglés para decir pregrado? Yes, in English you say undergraduate. Undergraduate. Right, undergraduate. When you are an undergraduate, usually you are working on your bachelor's degree. Your bachelor's degree. So, for example, she did her undergraduate studies at Harvard. She got her bachelor's degree from Harvard. ¿Y cómo dirías postgrado, sabes? Postgraduate? ¿Se dice postgraduate? No, actually, we say graduate. Es un poco confuso. Para hacer un master, por ejemplo, vas a graduate school. Por ejemplo, after I got my bachelor's degree, I went to graduate school. Ok, y ahora, ¿sabes decir asignatura principal o licenciatura en inglés? I don't know. That's okay. In the United States, we say major. A university student has what's called a major. For example, my major was English. I majored in English. I studied English as my major. Major también significa mayor o más importante y cosas así, ¿verdad? Yes, but when we are talking about education, we mean major subject. Oye, Cecilia, practicamos algún vocabulario relacionado con majors, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo dirías ingeniería en inglés? Engineering. The word is engineering. Right, engineering, engineering. For example, my friend majored in engineering. Y para decir soy ingeniero civil? Civil engineer. I am a civil engineer. Correct, civil engineer. ¿Y ingeniero mecánico? Mechanical engineer. Mechanical engineer. Perfect, mechanical engineer. Y derecho, ¿cómo dirías estudio el derecho? Law. You would say, I study law. Right. I study law. Or, I go to law school. ¿Y cómo se dice química en inglés? Chemistry. In English they say chemistry. Correct. Chemistry. ¿Y qué tal administración de empresas? ¿Cómo dirías eso? Business management? Sure.
business management or business administration. Y económicas. ¿Cómo se dice eso en inglés? Economics. Economics. That's right. Economics. ¿Y informática? Computing. Computers? Yes, more or less. Or information systems or information technology. It has many names here. Okay, ¿qué más? ¿Estás cansada de practicar, Cecilia? No, not at all. I am not tired of practicing. Let's keep going. Okay, great. I have just a few more things I want to review before we listen to the selection of the day. Now, I want to teach you a few useful expressions. Quiero enseñarte unas expresiones útiles. ¿Sabes? Cuando alguien quiere estudiar muy juicioso, se dice, hit the books. Hit the books. Por ejemplo, I am going to hit the books tonight to prepare for the exam. Hit the books? ¿Golpear los libros? Right, hit the books. After you take a break, it's time to hit the books. And if you are taking a break with your friends, maybe you are in a cafe or you are in a bar, sometimes we use the expression hang out. Hang out. Por ejemplo, podrías decir, do you want to hang out after class? Or, I am going to hang out with Cecilia this afternoon. Interesante. Creo que hang out quiere decir pasar el rato. Sí, creo que sí. Cecilia y yo pasamos el rato en el parque. Cecilia and I hang out in the park. Ok, pero hang significa colgar, ¿verdad? Correcto. To hang quiere decir colgar, but as a phrasal verb, hang out, it means pasar el rato. Y Cecilia, ¿has oído la expresión hang on? Hang on. Yes, I have. Hang on quiere decir espera. Right. Cecilia, hang on a minute and we can hang out. Okay, I will hang on so we can take a break. And Cecilia, if we drink too much when we're hanging out, si bebemos demasiado, vamos a sufrir una resaca, ¿verdad? ¿Y cómo se dice resaca en inglés? I think the word is hangover. Right, hangover. I have a terrible hangover. I drank too much last night. Really? I'm sorry to hear that, Brian. Just kidding, Cecilia. It was an example. De verdad no voy de fiestas mucho. Oye, Cecilia, ¿cómo dirías en inglés ir de fiestas? Go to parties? Well, literally, yes. Ir de fiestas significa go to parties. Party quiere decir fiesta. Pero también se usa party como verbo. Okay, so you don't like to party much. Right. But people on spring break really like to party. And sometimes they party so hard they get out of control. ¿Sabes esta expresión, Cecilia? Out of control? Sí, claro. Tenemos la misma expresión en español. Estar fuera de control. Right. Out of control. And the opposite of out of control quiere decir bajo de control. In English, they say under control. Under control. Right. Everything is under control. I am not out of control. I am under control. And in the United States, we have an expression when someone really gets out of control. The expression is go wild. Go wild. Wild en este contexto significa loco? Right. Wild también quiere decir salvaje. But in this context, it means loco o descabellado. For example, I plan to go wild on spring break. Or, John went wild in Florida. Y Cecilia, la palabra rebelde, ¿sabes decir eso en inglés? Rebellious? Sure, rebellious, rebellious. Or if you are talking about a child, for example, you could say unruly, unruly. Rule significa regla. Unruly
quiere decir alguien que no obedece las reglas. Unruly. But you, Cecilia, are not unruly at all. You like to hit the books now and then. Yes, I take breaks, but I don't get out of control. No, you don't seem like the type to party a lot. No, I am serious about my studies, but I also like to hang out with my friends. Excellent. Well, thanks for taking a break in your studies to help us here today on Tu Inglés. You're welcome, Brian. See you next time. Ok, ahora escuchamos la selección del día. No te preocupes si no puedes entender todo. Tranquilízate y trata de entender la idea. Y por supuesto, puedes comprar la transcripción de este programa en nuestro sitio web, tu-inglés.com. Ok, escuchamos. Every year, in the month of March, hundreds of thousands of American students leave the cold of their college and university campuses in search of fun and sun. They head for places like Florida, Mexico, Jamaica, and the Bahamas. But this is no ordinary vacation. For many young people, the purpose of spring break is to get drunk and hang out on the beach. And, of course, to get a good suntan. Spring break occurs during the vacation period in the middle of the second semester. Students, usually undergraduates, not graduate students, travel together to one of these beach locations. To save money, sometimes many people will share the same hotel room. One very popular spring break destination is Fort Lauderdale, Florida. For more than 70 years, college students have partied in Fort Lauderdale in March. One year, more than 350,000 people went there for spring break. Sometimes the non-stop parties get out of control. What happens is that some people go wild. In fact, on television in the United States, sometimes you will see advertisements for a video entitled Girls Gone Wild. The DVD apparently shows young women on spring break taking off their clothes and doing other crazy things. And sometimes this unruly behavior leads to property destruction. Apparently, for some people, spring break is a time to break something. Some cities in Florida have responded by passing laws that restrict the size of parties. To avoid these restrictions, many spring breakers are now going to Mexico instead. Mexico has a reputation for being more permissive. But this year, Mexico seems like a less attractive option. Last month, the United States government published a warning for spring breakers. The government warned them to be extremely careful in Mexico because of the recent violence and crime related to drug trafficking. The U.S. also warned that Mexican police arrest hundreds of spring breakers every year for unruly behavior. According to the U.S. government, some spring breakers in Mexico make mistakes that could affect them for the rest of their lives. But most students return to their universities without any major problems, besides a terrible hangover and a bit of sunburn, and then it's time to hit the books and finish the semester. Okay, listeners, now it's your turn. Te toca a ti. Let's review some of the words and phrases we learned today. Ready? ¿Recuerdas cómo se dice descansar en inglés? To rest. To rest. I needed a rest, so I went on vacation.
Ok, y recuerdes la expresión para decir tomarse un descanso. Take a break. Take a break. I am going to take a break after I finish session 34. Muy bien. Ahora, ¿sabes decir asignatura principal o licenciatura en inglés? Major. Major. Her major is electrical engineering. She is majoring in electrical engineering. Okay. Y dime, ¿cómo se dice pasar el rato? Hang out. He likes to hang out with his friends after school. They are going to hang out at George's house. ¿Y recuerdes un método informal para decir espera? Hang on. Hang on a minute and I will hang out with you. Hang on, I'll be right back. ¿Y cómo dirías resaca? ¿Recuerdes? Hangover. The word is hangover. She had a terrible hangover after she hung out with her friends at the bar. De hecho, ella estaba afuera de control. ¿Recuerdas cómo se dice eso en inglés? Out of control. She was out of control. ¿Y para decir bajo de control? In English, the phrase is under control. Don't worry, everything is under control. Well, I hope your English is under control. Gracias por escuchar Tu Inglés, session 34. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje por email o Facebook. See you next time y suerte con tu inglés. Hola, bienvenido a Tu Inglés, sesión 35. This is a program for people who want to learn English. Hi, everybody. How's it going? My name is Brian. I live in the United States, near the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 35, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 35 of Tu Inglés, we are going to talk about taking your English to the next level, llevando tu inglés al próximo nivel. Cuando empiezas a estudiar inglés, aprendes cosas básicas como hablar de tu nombre, dónde vives, el clima, etc. To take your English to the next level, you need to improve your vocabulary and your grammar. Por supuesto, tienes que mejorar tu vocabulario y gramática. But you also need to improve your logic. También necesitas mejorar tu lógica. When we have a sophisticated conversation in our native language, we often talk about logic. Hablamos de causa y efecto, hablamos de razones, establecemos comparaciones, discutimos, damos consejos, etc. And to talk this way, we need to master some key words and phrases. Necesitamos dominar algunas frases y palabras claves. I call them power words, palabras de poder. Okay, there's nothing magical about what we are going to learn today. Estas palabras y frases no son mágicas. But if you know these power words, you will be ready to take your English to the next level. Okay, let's find our friend Cecilia in Mexico so we can practice some of these powerful words and phrases. Hey, Cecilia, how are you? Hi, I'm fine, thanks. Okay, that's great. Bueno, hoy vamos a practicar algunas palabras y frases muy importantes. En inglés se llaman subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. Creo que el español serían conjunciones de subordinación. There are dozens of subordinating conjunctions in the English language. Hay docenas. Te permiten expresar ideas complicadas y sofisticadas
Ideas llenas de poder. No vamos a practicar todas. Today, we will only practice some of the most important subordinating conjunctions. Cecilia, are you ready? Okay, Brian, I am ready to try. Muy bien. Escucha ahora esta oración en español. Aunque está lloviendo, quiero salir a caminar. Cecilia, ¿sabes decir aunque en inglés? Yes, the word is although. Correct. Although. Although it is raining, I want to take a walk. Although significa aunque. La ortografía de although es un poco rara. Por supuesto, puedes comprar la transcripción de este programa en nuestro sitio web. Además, vamos a ofrecer un paquete nuevo de transcripciones con precio reducido en la Tu Inglés tienda. Ok, otra oración, Cecilia. De nuevo, con una palabra muy poderosa. ¿Listo? Yo no vendré a menos que me llames. ¿Cómo dirías a menos que en inglés? ¿Sabes? I believe the word is unless. Yes, you're right. Unless. I will not come unless you call me. Unless significa a menos que. Muy bien, Cecilia. Ahora, escucho esto en español. Ella se durmió mientras yo estaba hablando. La palabra mientras. ¿Cómo se dice mientras en inglés? In English, the word is while. Very good. While. Es una palabra muy útil. And can you translate that sentence for me? Ella se durmió mientras yo estaba hablando. Sure, I try. She fell asleep while I was talking? Estupendo, Cecilia. She fell asleep while I was talking. Pero no te preocupes, Brian. Nunca me quedo dormida mientras practico inglés contigo. Ok, me alegro, Cecilia. Bueno, tengo otra oración para ti, con una frase poderosa. A pesar de estar cansado, yo no podía dormir. ¿Sabes decir a pesar de en inglés? Yes, I think the word is despite. That is correct. Despite. Despite being tired, I couldn't sleep. Despite significa a pesar de. Muy bien. ¿Te fijaste en todos estos ejemplos? Hay dos frases y una de ellas es una oración completa. Por ejemplo, yo no podía dormir. Y la otra es incompleta y subordinada por la conjunción de subordinación. Por ejemplo, a pesar de estar cansado. Bueno, seguimos. Aquí tienes otro ejemplo. Decidí estudiar español en lugar de francés. Cecilia, esa frase, en lugar de, ¿cómo dirías eso en inglés? In place of? Bueno, literalmente sí. En lugar de quiere decir in place of. Pero en inglés hay dos conjugaciones de subordinación que quieren decir en lugar de. Instead of y rather than. Ok, entonces la oración en inglés sería I decided to study Spanish instead of French. That's right, instead of French. Or you could say, I decided to study Spanish rather than French. Rather than también quiere decir en lugar de. Ok, ahora considera esta oración. Yo estoy aprendiendo inglés para que yo pueda viajar. Cecilia, la frase ¿para qué? ¿Sabes decir eso en inglés? Sure, in English you say so that. Very good. So that. It's a very common expression, but it's very useful. Here's an example. I am learning English so that I can travel. También puedes decir, in order that.
I am learning English in order that I can travel. Exacto. ¿Para qué quiere decir so that o in order that? Muy bien. Ahora, aquí tienes otra oración con conjunción. Ya que estás aprendiendo inglés, practicamos algunas frases claves. Cecilia, ¿cómo dirías ya que en inglés? ¿Sabes? I am not sure. Okay, no problem. In English, we would say since. Since. All right. Since you are learning English, let's practice some key phrases. Right. Since. De nuevo, es una palabra muy común, pero potente. Se usa para hablar de causa y efecto. También hay personas que usan seeing as en lugar de since. Seeing as. Literalmente significa viendo como. Seeing as. Pero yo prefiero que uses since. Since. Brian, hay otro significado de since, ¿verdad? También quiere decir desde que. That's right. Since can also be used to talk about time. For example, since I arrived, I have been busy. Desde que llegué he estado ocupada. Exactly. As a conjunction, since has two meanings. Ya que y desde que. Since. Okay. ¿Qué más? Hay una conjunción de subordinación que usa la palabra así. Por ejemplo, considera esta oración. Así tengo que estudiar mucho, quiero aprender inglés. ¿Sabes decir así en este contexto en inglés? Even if? Even if? Exactly. Even if. Even if I have to study a lot, I want to learn English. Even if, en este ejemplo, significa así. También puedes decir even though. Even though. Tiene el mismo significado de even if. Even though I have to study a lot, I want to learn English. Even though. Muy bien, Cecilia. You are doing great. Oyentes, hay una lista de algunas otras conjunciones de subordinación en la transcripción de este podcast, disponible en tu-inglés.com. Además, hay un enlace allí para que puedas leer más sobre este asunto. ¿Para qué? So that you can read more about this subject. Now, I want to talk about some other key words and phrases. These are called, in English, conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs. Adverbios conjuntivos. Como las conjunciones de subordinación, los adverbios conjuntivos pueden demostrar causa y efecto, orden, comparación y otras relaciones. Por ejemplo, considera el siguiente. Me encanta viajar, sin embargo, solo he viajado 2 veces. Cecilia, la expresión sin embargo, ¿sabes decir eso en inglés? Yes, in English you would say, however, however. Perfect. However, however. I love to travel. However, I have only traveled twice. También puedes usar however para decir no obstante. Cecilia, ¿cómo dirías? No obstante, yo prefiero quedarme en casa. However, I prefer to stay at home. Very good. However is a really powerful word for comparing and contrasting ideas. Okay, ahora, aquí tienes otro ejemplo de un adverbio conjuntivo. Ella es bonita y además es inteligente. Cecilia, además, ¿cómo se dice esta palabra potente en inglés? Besides? Is the word besides? Sure, that's right. Besides. Besides. ¿Y puedes traducir la oración completa? Ella es bonita y además es inteligente. She is beautiful, and besides, she is intelligent. Very good. Hay otras palabras en inglés que quieren decir además. Una de ellas es moreover.
Moreover. She is beautiful and, moreover, she is intelligent. Moreover, there is a third synonym. Furthermore. Furthermore. Can you use that in a sentence, Cecilia? Sure. She is beautiful, and furthermore, she is intelligent. Wonderful. Thank you. And there is one other way to say además in inglés, and that is with the phrase in addition. In addition. She is beautiful, and, in addition, she is intelligent. In addition. Ok. Ahora, en español a veces se dice por consiguiente. Por ejemplo, ¿sabes la cita famosa del filósofo Descartes? Pienso, por siguiente, existo. Cecilia, ¿cómo dirías eso en inglés? Uf, qué difícil. I think, therefore. I think, therefore I am. That's right. I think, therefore I am. Therefore. Therefore significa por consiguiente. You can also say consequently. Consequently. Suena un poco como consiguiente. Consequently. A very powerful word. Además, hay otra opción. Puedes decir as a result. As a result. I think, as a result, I am. Correct. Brian, I prefer I think, therefore I am. Yeah, me too. I like therefore the best. Y les voy a dar un consejo, oyentes. Cuando hay tres maneras en inglés para decir algo en español, no es necesario practicar todo. Elija uno. Por ejemplo, puedes elegir y usar therefore para decir por consiguiente. Por supuesto, cuando los escuchas, quieres reconocer los sinónimos, consequently y as a result. Pero es mejor concentrar tu práctica en tu sinónimo favorito. ¿Ok? Muy bien. Next, Cecilia, ¿sabes decir de hecho en inglés? Es un adverbio conjuntivo muy sencillo, pero útil. In fact. In fact. Right. In fact. In fact. ¿Y cómo dirías en inglés? No me gusta el invierno. De hecho, lo odio. In English, you would say, I don't like the winter. In fact, I hate it. Yes, good job. Ahora, hay otra frase en español muy útil que funciona como adverbio conjuntivo. A diferencia de. Creo que también se dice en contraste con. En inglés, para decir eso es in contrast. In contrast. Cecilia, ¿podrías darnos un ejemplo en inglés de esta frase? I'll try. Let me see. Brian is tall. In contrast, I am short. Very good. Brian is tall. In contrast, I am short. Here's another one. English is easy to learn. In contrast, Spanish is hard. Very funny, Brian. However, I disagree. In fact, I think English is more difficult. Well, they are both difficult, that is certain. Nevertheless, I think it is good to know both languages. I agree. Consequently, I am always happy to practice my English. Moreover, I think it's fun. Yes, despite being difficult, Spanish is also fun to learn. However, I hope speaking Spanish is easier for me in the future. Nevertheless, I will keep studying. Yes, Brian. Unless you are very busy, you should study every day. You're right, Cecilia. Even if you are busy, you can study a little bit. Yes. Rather than being lazy, you can be productive. Right. You can listen to inglés while you are in the car or while you are walking. That's true, Brian. Although some people don't have an MP3 player or an iPod. True. However, people can always go to our website to listen to inglés. Okay. Well, Cecilia, thank you so much for your help today with these powerful words and phrases. You're welcome, Brian. I will see you next time.
Okay, thanks again. Oyentes, vamos a practicar otras palabras claves y potentes en la próxima sesión de Tu Inglés. But now, it's your turn. Te toca a ti. Let's practice some of the key words and phrases we learned today. Ready? ¿Te recuerdas cómo se dice sin embargo en inglés? Bueno, tienes varias opciones. However y nevertheless. Por ejemplo, I love to drink coffee. However, I cannot drink it at night. Oh, nevertheless, I cannot drink it at night. Y la palabra además. ¿Sabes decir eso en inglés? Nuevamente, tienes opciones. Moreover, o besides, y furthermore. For example, the weather today was cold. Moreover, it was raining. Muy bien. Ahora, la expresión por consiguiente. ¿Puedes recordar el inglés? Consequently. O, as a result. I lost my passport. As a result, I could not travel. Okay, very good. Pero dime, ¿sabes decir a diferencia de o en contraste con? In contrast. For example, Cecilia is young. In contrast, I am old. All right. Now, here are some subordinating conjunctions. Vamos rápido. ¿Listo? Por consiguiente. Therefore, or as a result, or consequently. A menos que. En inglés se dice unless. Mientras. En inglés, while. A pesar de. Despite. Aunque. Although. En lugar de. Rather than. Ya que. En inglés, since. Y desde que. También se dice since. Okay, otra vez. Let's do it again. Te doy el inglés. Contéstame en español, okay? Since. Ya que o desde que. Rather than. En lugar de. Although. Aunque. Despite. A pesar de. While. Mientras. Unless. A menos que. Therefore. Por consiguiente. Okay, you practiced these power words carefully. Therefore, you are ready to take your English to the next level. Well, that is it for Tu Inglés, Session 35. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje por email o Facebook. See you next time y suerte con Tu Inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, Sesión 36. This is a program for people who want to learn English. Hello, how are you? My name is Brian. I'm from the United States, the city of Boston, to be exact. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés Sesión 36
Vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 36 of Tu Inglés, we are going to continue talking about power words, palabras de poder. We started this theme in session 35. We talked about subordinating conjunctions. These are words that we use to be logical and to talk about cause and effect. Today, I want to teach you some more words and phrases that are very useful in a casual conversation or when you want to communicate ideas. Once again, there's nothing magical about what we are going to learn today. Estas palabras y frases no son mágicas. But if you learn these power words, you will be ready to take your English to the next level. Let's find our friend Cecilia in Mexico so we can practice some of these powerful words and phrases. Y por supuesto, puedes encontrar una transcripción de este programa en nuestro sitio web, tu-inglés.com. Hey, Cecilia, how are you? Hi, I'm fine, thanks. Ah, me alegro. Oye, Cecilia, empezamos hoy con esa expresión. ¿Cómo dirías me alegro en inglés? ¿Recuerdas? I'm glad. In English, you would say, I'm glad. That's right. I am glad. I'm glad. I'm glad to see you again, Cecilia. I'm glad to hear that you are doing well. Thanks, Brian. I'm glad to be here. Muy bien. ¿Y el opuesto? ¿Cómo dirías lo siento en inglés? I'm sorry. In English, you would say, I'm sorry. Exactly. I'm sorry. Oh, I'm so sorry. Lo siento mucho. I'm so sorry. ¿Y sabes decir qué pena en inglés? O qué lástima. That's too bad. That's too bad. Right. That's too bad. Por ejemplo, alguien te dice, me despidieron de mi trabajo hoy. Y tú podrías contestar, oh, that's too bad. That's too bad. También tú podrías decir, that's a pity. That's a pity. Eso se dice más en Inglaterra, that's a pity. En Estados Unidos usamos that's too bad. Ok, ahora tengo otras expresiones. Quiero practicar contigo hoy. Son frases comunes, pero muy útiles para conversar con más facilidad en inglés. Suena bien, Brian. Practiquemos. Ok, pero primero, dime algo. Esa expresión suena bien. ¿Sabes decir eso en inglés? Sounds good? Sounds good? Yes, sounds good. Sounds good. Una traducción literal de suena bien sería sounds fine. Sounds fine. Pero en inglés decimos sounds good. ¿Me entiendes, Cecilia? Por supuesto. Ah, ¿cómo dirías eso en inglés? Por supuesto. Of course. In English, you would say, of course. Of course. Por supuesto. Of course. ¿Y cómo dirías, por supuesto que no? ¿Sabes? In English, you would say, of course not. Of course not. That's right. Of course not. Of course not. Ok, ahora, con respecto a las otras expresiones útiles. Cecilia, ¿cómo dirías eso en inglés? Con respecto a, ¿sabes? With respect to. In English, you would say with respect to. Correct. With respect to. With respect to. También puedes decir regarding. Regarding. Significa en relación con o algo así. Por ejemplo, I would like to speak with you regarding your English class. Muy bien. Ok, ahora quiero enseñarte algo lo que es nuevo para mí en español. Acabo de aprender la expresión tiene que ver con. ¿Sabes decir eso en inglés, Cecilia? ¿Tiene que ver con? ¿En inglés? Has to do with. Has to do with. Right. Qué inteligente eres, Cecilia. Has to do with. Has to do with.
Can you give me an example of a sentence using has to do with? Sure. My love of English has to do with my desire to communicate. Wow, qué bien. My love of English has to do with my desire to communicate. Mi amor del inglés tiene que ver con mi deseo de comunicarme. That's right, Brian. Okay, great example. Y también hay personas que dicen has got to do with. En lugar de decir has to do with, dicen has got to do with. Agregan la palabra got. For example, they would say, my love of English has got to do with my desire to communicate. Hey, Cecilia, have you heard the Tina Turner song, What's Love Got to Do with It? No, I'm sorry. I don't think so. No? I'm sorry to hear that, Cecilia. Let's listen to a little bit of the song. I like that song, Brian. Sí, estoy de acuerdo. Ah, Cecilia, dime, ¿cuál es el equivalente de estoy de acuerdo en inglés? In English, you say, I agree. I agree. I agree. Estoy de acuerdo. I agree with your opinion of that Tina Turner song. Pero ten cuidado, no quieres decir I am agree. Hay un verbo, to agree. Puedes decir I agree, you agree, we agree, they agree. ¿Ok? Es como decir consentir. Además, podrías decir I disagree. No estoy de acuerdo. I disagree. I disagree with your opinion. Y Cecilia, ¿sabes decir no soporto en inglés? Por ejemplo, no soporto a Tina Turner. I don't support. I can't support. No, eso es una traducción literal. En inglés tenemos un modismo que tiene el mismo significado que no puedo soportar. Oh, yes, now I remember. I can't stand Tina Turner. Correct. I can't stand. For example, I can't stand my boss. We always disagree. I can't stand him. Okay. Y Cecilia, ¿préstate atención a las palabras de la canción de Tina Turner? Yes, I try to pay attention. Ah, muy bien, Cecilia. Adivinaste la siguiente pregunta. ¿Cómo dirías prestar atención en inglés? To pay attention. To pay attention. That's right. Pay attention. Pay, por supuesto, significa pagar. Así que no es una traducción literal de prestar atención. Pay attention. Okay, great job. ¿Qué más? Ah, a veces en una conversación dices, por cierto. ¿Cómo se dice por cierto en inglés? By the way. In English, they say, by the way. Yeah, that's right. By the way. Por ejemplo, podrías decir, by the way, Cecilia, I hope you don't have any problems with swine flu. No, not at all. Except that my university was closed. Ah, that's too bad. But I'm glad to hear you are healthy. Pero dime, Cecilia, me dijiste not at all. Not at all. ¿Qué quiere decir eso? En español, not at all quiere decir no, para nada. Yes, it's a very useful expression. Not at all. Cecilia, do you think it's boring to practice expressions such as not at all? Not at all, Brian. Es que me encanta aprender cosas nuevas. Of course. By the way, Cecilia, that expression, SK, ¿cómo dirías SK en inglés? ¿Sabes? No, I'm sorry. I don't think so. It's because. It's because. Así que cuando te pregunté, ¿estás aburrida? ¿Cómo podrías contestar en inglés?
I would say, no, not at all. It's because I love to learn new things. Perfecto, Cecilia. It's because I love to learn new things. Okay. Y algunas veces, cuando estás hablando a alguien, quieres dar consejos. Yo sé que en español hay una expresión, si yo fuera tú o yo que tú. ¿Sabes decir eso en inglés? ¿Yo que tú? If I was you? If I was you? Right. If I was you. If I was you. De hecho, es más correcto decir if I were you. If I were you. Pero esta regla a veces no es observada. If I were you, Brian, I would follow the rule and speak grammatically. Tienes razón, Cecilia. Voy a seguir las reglas. Y Cecilia, ¿recuerdas cómo se dice tienes razón en inglés? In English you say, you're right. You're right. Correct. You are right. You are right. Or, you're right. Cecilia, you are always right. Y Cecilia, ¿sabes? Acabo de aprender otra expresión útil en español. ¿Sí? ¿Qué aprendiste, Brian? Acabo de aprender la expresión acabar de hacer algo. ¿Y sabes decir eso en inglés? Acabo de hacer algo. In English you would say, I just did something. I just did something. Right. I just quiere decir acabo de. Por ejemplo, ¿cómo dirías acabo de aprender algo nuevo? In English you would say, I just learned something new. I just learned something new. Correct. I just learned something new. ¿Y cómo dirías acabamos de llegar? We just arrived. We just arrived. Exactly. We just arrived. ¿Te fijaste en esta expresión en inglés? Usamos el verbo en el tiempo pasado simple con I just. The simple past tense. Por ejemplo, we just arrived. Arrived. No arrive. Arrived. Oh, I just learned. Learned. No learn. Okay. Entonces, ¿cómo dirías acabo de regresar? Bueno, regresar quiere decir to return en inglés. Así que dirías I just returned. I just returned. Perfect. I just returned. Returned is the past tense of to return. I just returned. Not I just return. I just returned. Además, en esta expresión en inglés, podrías usar el participio pasado, the past participle. ¿Recuerdas el participio pasado, Cecilia? Sí, claro. Consiste de haber y un verbo en el pasado. Right. So you could say, I have just returned. I have just returned. Or, we have just arrived. We have just arrived. Okay, thanks, Brian. I have just learned something new. Exactly, Cecilia. Y ahora, algo un poco más difícil. ¿Cómo dirías en inglés, ellos acaban de hablar con nosotros? Yes, it is more difficult. In English you would say, they have just talked with us. Correct. They have just talked with us. Usaste el participio pasado. Have talked. They have just talked with us. Además, podrías decir, they just talked with us. They just talked with us. Y Brian, ¿también puedes usar to speak en lugar de to talk? Por ejemplo, ¿podrías decir, they just spoke with us? Yes, you could say, they just spoke with us. To speak es un verbo irregular. To speak, en el pasado, es spoke. They just spoke with us. Oh, they have just spoken with us. Have spoken. Have spoken. Es un poco más complicado conjugar, but yes, you can use to speak and to talk interchangeably. Well, Cecilia, we have just practiced all the things I wanted to practice today.
Really? That's too bad. I was having fun. I'm glad to hear it. But yes, with respect to session 36, I think we should stop. I agree, Brian. Thank you for teaching us these useful expressions today. You're welcome, Cecilia. By the way, I really am impressed with your English. It really is good. No, I disagree, Brian. I have a lot to learn still. Of course. You never really stop learning a language, even your native language. You're right. If you pay attention, you can learn something new every day. Yes, and if I were you, I would try to read novels in English. Sounds good, Brian. Maybe you can recommend some good books to us. Sure, I would be happy to. It's because I think reading is almost as important as listening. I agree, but I can't stand boring books. Okay, I understand. Maybe that has to do with a bad experience in school. It's hard to pay attention when you are bored. Of course, I am never bored practicing English with you. I'm glad to hear it, Cecilia. Thanks for your help today. See you next time. Sounds good. You're welcome. See you again soon. Okay, listeners, now it's your turn. Te toca a ti. Let's practice some of the new words and expressions we learned today. Ready? ¿Recuerdas cómo se dice por supuesto en inglés? Of course. Of course you remember how to say por supuesto. Y por supuesto que no. ¿Cómo dirías eso? Of course not. Of course not. Muy bien. ¿Y la expresión prestar atención? ¿Cómo se dice eso? Pay attention. Pay attention. Pay attention when I'm talking to you. Okay. Y tiene que ver con. ¿Recuerdas el equivalente en inglés? Has to do with. Has to do with. ¿Y la otra opción? ¿Recuerdas la canción de Tina Turner? Has got to do with it. What's love got to do with it? Y en una conversación, a veces necesitas decir algo como por cierto. ¿Y en inglés, cómo dirías por cierto? By the way. By the way. By the way, I really like your accent. ¿Qué más? No puedes pasar un día sin decir para nada. ¿Y en inglés? ¿Cómo se dice eso? Not at all. Not at all. Do you mind if I sit there? No, not at all. ¿Y recuerdas la expresión que significa lo siento en inglés? I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry I forgot your birthday. Es que estuve ocupado. ¿Cómo dirías eso en inglés? Es que estuve ocupado. It's because I was busy. It's because. Es que. It's because I was busy. Y cuando estás dando consejos a alguien, probablemente dices, si yo que tú. ¿Sabes decir eso en inglés? If I were you. If I were you. If I were you, I would visit Boston in the summer. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes preguntar eso? ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Do you agree? Yes, I agree. I agree completely. Y en inglés, ¿cómo se dice tienes razón? ¿Recuerdas? You're right. You're right. You're right. I couldn't agree more. Me alegro. ¿Cómo dirías eso en inglés? Me alegro. I'm glad. I'm glad to hear it. I'm glad to have you as a Tu Inglés listener. Well, that's it for Tu Inglés, session 36. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, déjeme un mensaje en nuestro sitio web o en Facebook. See you next time y suerte con Tu Inglés.
Esta grabación es un proyecto especial de tu-inglés.com. Tu Inglés. Aprender inglés de oído. Welcome to Tu Inglés, exam number 3. Hola y bienvenido a Tu Inglés, examen número 3. My name is Brian. Soy tu entrenador personal de inglés. Normally, on Tu Inglés, we exercise your ear for English. Ejercitamos tu oído para inglés. Pero hoy, en esta sesión especial de Tu Inglés, vamos a repasar y hacer una prueba a tus conocimientos de las sesiones 14 hasta 22 de Tu Inglés. Are you ready? There are 3 sections to this exam. Hay 3 secciones de este examen. In the first section, I'm going to ask you to translate some words and phrases. Tienes que hacer una traducción de 20 palabras y frases. In the second section, I'm going to dictate some sentences in English. Voy a dictar algunas oraciones en inglés. I want you to write down what I tell you. Quiero que escuches cuidadosamente y escribas en inglés lo que te digo. In the third section, I'm going to read a short essay. Voy a leer un ensayo corto. You have to listen and then answer some questions. Tienes que escuchar y después contestar unas preguntas. The first essay contains intermediate level language and questions. El primer ensayo es de nivel intermedio. Afterwards, there's a second essay. Hay otro ensayo. It's more advanced and the questions are in English. Es más avanzado. Now, let's talk about your grade on this exam. Of course, you can listen to this exam without grading your answers. Puedes escuchar sin calificar tus respuestas. Pero te recomiendo obtener en nuestro sitio web las respuestas de los ejercicios. Esta hoja de soluciones está disponible en tu-inglés.com. Okay, let's do the exam. Are you ready? I wish you success. Te deseo éxito. Tu Inglés, exam number 3, part 1. Si tienes la hoja de soluciones, por favor, escribe la traducción de las siguientes palabras y frases. Hay 20 en total. Voy a decir algo en español y quiero que lo traduzcas al inglés. Ganas 2 puntos por cada traducción correcta, 40 en total. Si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Ok? ¿Listo? Me duele la espalda. Me duele la espalda. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Te importa? ¿Te importa? Verde fuerte. Verde fuerte. ¿Podemos seguir caminando? ¿Podemos seguir caminando? Emocionante. Emocionante. Estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado. No te preocupes. No te preocupes. Me di cuenta de. Me di cuenta de. Más mayor. Más mayor. ¿Has probado sushi? ¿Has probado sushi? Tienes razón. Tienes razón. Triste. Triste. Me encantaría ir. Me encantaría ir. Consejos. Consejos. Aconsejar. Aconsejar. Sugerir. Sugerir.
Sugerencia. Sugerencia. Peligroso. Peligroso. Mejorar. Mejorar. To Inglés, exam number 3, part 2. Now, I am going to read 10 sentences in English. Voy a leer 10 oraciones en inglés. I want you to listen and then write down the sentence on the worksheet. Escribe la oración en la hoja de soluciones. Hay 4 puntos para cada oración. Réstate un punto por cada error. De nuevo, si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Listo? Look me in the eye and say that. Look me in the eye and say that. I was just pulling your leg. I was just pulling your leg. Neither do I. Neither do I. My brother is watching television. My brother is watching television. What do you mean? What do you mean? I promised I would sing a song. I promised I would sing a song. You can't look at yourself in the ocean. You can't look at yourself in the ocean. Your English is amazing. Your English is amazing. I appreciate your help. I appreciate your help. The trip lasted 7 days. The trip lasted 7 days. To Inglés, exam number 3, part 3. Listening comprehension. Nivel intermedio. Ahora voy a leer un ensayo corto en inglés. La lengua es de nivel intermedio. Escucha y después contesta 5 preguntas en la hoja de soluciones. Recibes 5 puntos para cada pregunta. The Boston Marathon is the world's oldest annual marathon and ranks as one of the world's most well-known road racing events. The event attracts an average of about 20,000 registered participants every year. Amateur and professional runners from all over the world brave the hilly New England terrain and varying weather to take part in the race. The course runs through 26.2 miles of winding roads into the center of Boston, where the official finish line is located at Copley Square. The Boston Marathon is considered to be one of the more difficult marathon courses because of the Newton, Massachusetts hills, which culminate in Heartbreak Hill near Boston College. ¿Verdadero o falso? Según del artículo, The Boston Marathon es una nueva maratón en Estados Unidos. 2. Aproximadamente 5,000 personas corren en la maratón. 3. El rumbo de la maratón es relativamente plano. 4. La línea de meta está ubicada en las afueras de Boston. 5. Se considera Boston una maratón relativamente fácil. Listening comprehension, nivel avanzado. Now, I'm going to read another short essay in English. This one is advanced, and the 4 questions on the worksheet are in English. Sonia Maria Sotomayor was born June 25,
1954. She is a judge on the U.S. Court of Appeals. In May 2009, President Barack Obama nominated Judge Sotomayor for appointment to the U.S. Supreme Court. If confirmed, she would be the court's first Hispanic justice and third female justice. Sotomayor is of Puerto Rican descent and was born in New York. Sotomayor was diagnosed with diabetes at age 8 and began taking daily insulin injections. Her father died when she was 9, and she was raised by her mother. She graduated from Princeton University and received her law degree from Yale Law School. She was nominated by President Bill Clinton to the U.S. Court of Appeals. Sotomayor has heard appeals in more than 3,000 cases and has written about 380 opinions. 1. According to the article, where was Sotomayor born? Puerto Rico? New York? New Jersey? Yale. 2. When she was a girl, Sotomayor was diagnosed with what disease? Epilepsy, diabetes, scoliosis, arthritis. 3. Before being nominated to the Supreme Court, what position did Sotomayor hold? Professor of Law at Princeton University, Assistant to President Bill Clinton, U.S. Court of Appeals Judge, Professor of Justice at Yale University. True or false? Sotomayor was raised by her father after her mother died. Sotomayor would be the first woman on the Supreme Court. Well, that is it for this exam, Tu Inglés exam number 3. I hope you did well. Espero que hayas tenido éxito. Por supuesto, puedes verificar tus respuestas con la hoja de soluciones en nuestro sitio web. Thanks for listening y suerte con tu inglés. Hola, bienvenido a Tu Inglés, sesión 37. This is a program for people who want to learn English. Hi, how's it going? I'm Brian. I'm from the United States. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 37, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 37 of Tu Inglés, I want to talk about an advanced topic in English. Quiero hablar de un asunto avanzado de inglés. I want to talk about a verb tense that is sometimes a problem for Spanish speakers who are trying to learn English. Quiero hablar de un tiempo que presenta un problema para muchos hispanohablantes. Irónicamente, el problema tiene que ver con un tiempo se llama the perfect tense. The perfect tense. Quiero que puedas hablar perfectamente en el perfecto. Es un tiempo muy útil y importante porque nos ayuda a hablar con más exactitud sobre el pasado. Let's find our friend Cecilia in Mexico so we can practice the perfect tense. Hey, Cecilia, how are you? Hi, I'm great, thanks. I'm glad to hear it. Well, here we are in session 37. 37 sessions. I think your English is almost perfect. Thank you for the compliment, Brian. But I still make mistakes y todavía tengo muchas cosas que aprender. Okay, you are very modest, Cecilia. Pero dime, ¿cómo dirías perfeccionar en inglés? To perfect. To perfect. That's right. Notice that the emphasis is on the second syllable. Perfect. Perfect. ¿Y cómo dirías perfecto, entonces? Perfect. Perfect. Right. El énfasis cae en la primera sílaba. Perfect. Perfect. Como hemos hablado en el pasado, hay muchos verbos con la misma ortografía que un sustantivo o adjetivo.
La única diferencia es la pronunciación. You emphasize the second syllable in the verb. Exacto. ¿Sabes, Cecilia? Acabo de usar un verbo en el perfecto presente. ¿Lo escuchaste? I don't remember. Yo dije, hemos hablado. ¿Cómo dirías eso en inglés? Bueno, hemos significa we have. Right. We have. ¿Y hablado? ¿Cómo se dice eso en inglés? Talked. We have talked. Excellent. We have talked. Nos hemos hablado. We have talked. This is an example of the present perfect tense. Y Cecilia, ¿cómo dirías yo he hablado? I have talked. I have talked. Yes, I have talked. Y ellos han hablado. They have talked. They have talked. Correct. They have talked. Y ella ha hablado. She has talked. Right again. She has talked. She has talked. ¿Te fijaste en la forma del tiempo perfecto? Siempre hay dos partes. En español hay el verbo haber y después el participio de pasado. Sí, yo he hablado, ellos han hablado, nosotros hemos hablado, etc. Right. In English, the present perfect is the same. There's the verb to have in combination with a past participle. Some people call the perfect tense a compound tense, un tiempo compuesto, porque realmente hay dos verbos juntos. Así que usar este tiempo puede ser un poquito complicado, porque tienes que conjugar dos verbos, lo de haber y después el participio de pasado. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías yo he comido? I have eaten. Yes, I have eaten. I have eaten. En este ejemplo, el participio de pasado es irregular. Es irregular porque el infinitivo es to eat. To eat. Pero no decimos I have eaten. No, el participio de pasado es eaten. Probablemente la cosa más difícil en usar el tiempo perfecto es conjugar los participios de pasado. Sí, porque lo de haber es muy fácil de conjugar. Así es. ¿Puedes conjugar to have para nosotros? Sure. I have, you have, she has, it has, we have, they have. Perfect. Entonces, ¿cómo dirías él ha conocido? In English you would say he has met. He has met. Right. He has met. Met es el participio de pasado de to meet. Ok, otro ejemplo. Cecilia, ¿cómo dirías nos hemos visto? Well, in English you would say we have seen. We have seen. Excellent. We have seen. We have, hemos. We have seen. Seen is the past participle of to see. Seen. Ok, Cecilia, ahora quiero cambiar las cosas un poquito. Hablamos ahora sobre el negativo. ¿Cómo dirías no he visto? No he visto. I have not seen. Yes, I have not seen. O con la contracción, I haven't seen. I haven't seen. Para hacer el negativo, no he, no ha, no hemos, no han, etc. Pones la palabra not después de la forma conjugada de to have. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías ellos no han viajado? ¿Ellos no han viajado? Bueno, they have not traveled. Perfect. They have not traveled. Or, they haven't traveled. You put the word not after the conjugated form of to have. No antes, como en español. ¿Ok? Otro ejemplo. Cecilia, ¿cómo dirías él no ha llegado? ¿Sabes? Él no ha llegado. He has not arrived. Exactly. He has not arrived. To arrive quiere decir llegar. Es un verbo regular
y el participio de pasado es arrived. He has not arrived. Muy bien, Cecilia. Pero dime algo, ¿cómo harías el pregunta? ¿Él no ha llegado? ¿Él no ha llegado? In English you would say, he has not arrived. Sure, you can ask it that way. He has not arrived, or he hasn't arrived. Pero también puedes preguntar, hasn't he arrived? Hasn't he arrived? ¿Ves la diferencia? He hasn't arrived. El orden de las palabras en una pregunta es el mismo que lo de una declaración. He hasn't arrived. Así que la segunda opción puede ser menos confusa. Hasn't he arrived? Mi punto aquí es, en inglés puedes poner algo entre el verbo de to have y el participio de pasado. He has not arrived. En comparación, en español no puedes decir él ha no llegado. ¿Me entiendes? Sí. Y además no dirías en inglés, he not has arrived. Exacto. No puedes traducir literalmente algo en el tiempo perfecto a inglés. No decimos nunca, he not has arrived, ni no, he has arrived. Así que, Cecilia, ¿cómo dirías, yo no he vivido en Boston? In English you would say, I have not lived in Boston. Perfect. I have not lived in Boston. You put the word not between have and the past participle, lived. ¿Y cómo harías la pregunta, ¿has estudiado inglés? In English you would say, have you studied English? Right. Have you studied English? ¿Y cómo contestarías? No he estudiado inglés. In English you would say, no, I have not studied English. Correct. I have not studied English. Or you can use a contraction. I haven't studied English. I haven't studied English. Okay, Cecilia, are you tired yet? ¿Estás cansada? No, not at all. I actually like learning grammar. Wow, you like learning grammar? No wonder you speak English so well. Y oyentes, puedes comprar la transcripción de este programa en nuestro sitio web, tu-inglés.com. Me avisas si tienes preguntas sobre comprar la transcripción o sobre cualquier cosa de tu inglés. Gracias. Ok, ahora quiero hablar sobre los adverbios y el tiempo perfecto. Hay una diferencia aquí entre inglés y español. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías siempre he leído libros? In English you would say, always I have read books. Bueno, has dicho el perfecto correctamente, pero el adverbio always, siempre. Pero en inglés se pone el adverbio entre to have y el participio de pasado. ¿Me entiendes? Ah, okay. I have always read books. Right. I have always read books. The adverb goes between have and read. Otro ejemplo. ¿Cómo dirías, ellos nunca han visitado España? In English you would say they have never visited Spain. Sí, they have never visited Spain. No, never have they visited Spain, pero they have never visited Spain. Haces la misma cosa con otros adverbios comunes como always, only, just, still, recently y otros. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo se dice en inglés? Solo he escrito una carta. Okay, in English they say I have only written. Right. I have only written one letter. Perfect, Cecilia. I have only written one letter. Only quiere decir solo. Y written es el participio de pasado de to write, escribir. Muy bien. Y dime, ¿cómo dirías raras veces hemos escuchado salsa? Raras veces quiere decir rarely. So in English you would say,
We have rarely listened to salsa. Correct. We have rarely listened to salsa. We have rarely listened to salsa. Very good. Okay, I think you understand the present perfect. Creo que entiendes bien el perfecto presente. Hablamos brevemente ahora sobre el perfecto pasado. Creo que también se dice el pluscuamperfecto. Cecilia, ¿cómo dirías ellos habían abierto la puerta? In English you would say, they had opened the door. Yes, they had opened the door. Had opened. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia entre el perfecto presente y el perfecto pasado? Es la forma de to have. In the past perfect, you use the past tense version of to have. It's very simple. I had, you had, she had, we had, they had. Had. Siempre es had. Sí. Y entonces, ¿cómo dirías? Ya había terminado los deberes. Te doy una idea. Ya quiere decir already en este contexto. Already. Ok, bueno, los deberes quiere decir homework. Así que en inglés sería I had already finished. I had already finished the homework. Very good, Cecilia. I had already finished the homework. I had already finished the homework. Well, I believe you have learned how to use the perfect tense in English. Ok, Brian, pero todavía tengo una duda. ¿Sí? Dime. Why do they call it the perfect tense? ¿Por qué la palabra perfecto? Good question, Cecilia. Buena pregunta. I am not totally sure. No estoy totalmente seguro. Creo que el nombre perfecto no quiere decir no hay defectos o algo así. Lo de perfecto se refiere a la idea de finalización. ¿Me entiendes? I think so, but I have another question. ¿Cuándo deberíamos usar el perfecto y cuándo deberíamos usar el pasado simple? Another excellent question. Voy a tratar de contestarla mejor. Usamos el perfecto presente para hablar de cosas que han ocurrido en algún momento no especificado en el pasado. Por ejemplo, no puedes usar el perfecto para decir Yesterday I have seen Cecilia. Ayer he visto a Cecilia. No es correcto. Si quieres hablar de ayer, sería correcto decir Yesterday I saw Cecilia. Es un momento específico. Yesterday, ayer. Así que usas el pasado simple. I saw. Sin embargo, tú podrías usar el perfecto para decir I have seen Cecilia many times. He visto a Cecilia muchas veces. Many times is not a specific time. Do you understand the difference? I think so, but could you give us another example? Claro. Por ejemplo, puedes decir I have read that book 2 times. He leído ese libro 2 veces. Ok, entonces no puedes decir I have read that book last night. He leído ese libro anoche. Correcto. Sería mejor decir I read that book last night. Leí ese libro anoche. El pasado simple. ¿Ok? Usamos el perfecto presente en inglés para hablar, por ejemplo, de las experiencias y de los logros. Por ejemplo, I have studied Spanish for 3 years. He estudiado español hace 3 años. O podrías decir, Brian has never been in Mexico. Brian nunca ha estado en México. Exacto. También puedes usar el perfecto presente para hablar de los cambios. Por ejemplo, you have learned a lot of English this year. Has aprendido mucho inglés este año. Okay, and you could say, his Spanish has improved since 2006. Su inglés ha mejorado desde el 2006. Right. Well, Cecilia, thanks a lot. You have really helped us today with your perfect English. You're welcome, Brian. But I have never thought that my English is perfect. In fact, I have learned a lot today from this session. I had always wanted to do a session about the perfect tense. I am glad we have finally done it.
Yes, we hadn't talked about the perfect tense before, but I think it was a good idea to have tried it. Yes, I just hope our listeners have found it interesting. Of course, Brian. I don't think they have ever heard anything like it. I hadn't thought of it that way. But you're right, and I hope they have decided it's a useful thing to know. Well, thanks again, Cecilia. Take care. You're welcome, Brian. See you again soon. Okay, listeners, it's your turn. Te toca a ti. Let's practice some perfect tense, okay? ¿Listo? ¿Cómo dirías en inglés? Yo he terminado. ¿Sabes? I have finished. I have finished. Okay. ¿Y cómo se dice? Ellos han oído. They have heard. They have heard. Excelente. Y ahora, en la forma de una pregunta. ¿Has llegado temprano? ¿Cómo dirías eso en inglés? ¿Has llegado temprano? You have arrived early. You have arrived early. Muy bien. Otro ejemplo de una pregunta. Dime, ¿cuál es el inglés para preguntar? ¿Ellos han leído 3 libros? They have read 3 books. They have read 3 books. ¡Qué bueno! Ahora intentamos algo con un adverbio. ¿Recuerdas dónde se ponen los adverbios en el perfecto? ¿Sí? ¿Cómo dirías? Ella nunca ha viajado. ¿Recuerdas? She has never traveled. She has never traveled. El adverbio va entre to have y el participio. Entonces, ¿cómo dirías en inglés? Nosotros siempre hemos comido tarde. We have always eaten late. We have always eaten late. Excelente. Y el perfecto pasado ahora. ¿Cómo dirías? Habíamos pensado. We had, habíamos. We had thought. We had thought. Muy bien. Y dime, ¿cómo dirías? Él había abierto la puerta. He had, él había. He had opened the door. He had opened the door. Perfecto. Y por último, ¿cómo se dice en inglés? Habíamos querido parar. Habíamos querido. We had wanted to stop. Habíamos querido parar. We had wanted to stop. Well, that is it for To Inglés, session 37. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, déjame un mensaje en nuestro sitio web o en Facebook. See you next time y suerte con tu inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 38. This is a program for people who want to learn English. Hello, how are you? My name's Brian. I'm from the United States. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 38, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 38 of To Inglés, I am going to read you a story. Voy a contarte un cuento. It's the story of Romeo and Juliet. I'm sure you have heard of it. Romeo and Juliet is one of the most popular plays by William Shakespeare. Es una de las obras dramáticas más conocida de Shakespeare. Maybe you have seen the movie version with Leonardo DiCaprio and Claire Danes. The movie is a modern adaptation of the original play, La Obra Dramática, which was written in the late 1500s. Por supuesto, Shakespeare escribía en inglés, un inglés poético y hermoso, pero bastante anticuado hoy en día. Today, I am not going to read the original play. I am going to read an adaptation.
This adaptation is written in prose and prosa by an English author named Edith Nesbit. Edith Nesbit. She published this adaptation of Romeo and Juliet in the year 1907. 1907. It was part of a collection of popular Shakespeare plays she adapted into prose. The collection is entitled Beautiful Stories from Shakespeare. En su versión de Romeo y Juliet, Nesbit usa un inglés un poco anticuado también, en parte porque ella quería preservar el sonido del inglés del periodo Renacimiento, cuando vivía y escribía Shakespeare. Además, ella usa palabras sencillas porque ella escribió la colección de cuentos para niños. Sin embargo, este cuento es muy buen ejercicio para tu oído para inglés y para ayudarte con entender el lenguaje, hay una transcripción del cuento disponible gratis en nuestro sitio web tu-inglés.com. If you enjoy hearing this version of Romeo and Juliet, then you will want to know about our newest audiobook. Muy pronto vamos a publicar en nuestro sitio web un nuevo audiolibro de 5 cuentos de Shakespeare en versión de Edith Nesbit. Además de Romeo y Juliet, hay Hamlet, Macbeth, King Lear y Othello, Shakespeare's most famous tragedies. Estoy en medio de grabar los cuentos y espero terminarlos dentro de unos días, within a few days. I also wanted to let you know that we have just published a new package of transcriptions to all of the Tu Inglés sessions. Ahora mismo puedes comprar todas las transcripciones de Tu Inglés hasta ahora, es decir, de las sesiones 1 hasta 37, con exámenes 1 hasta 3, por solo $10, aproximadamente 7 euros. Le llamamos el super paquete. Es un descuento grande y espero que puedas aprovechar esas rebajas para invertir en tu aprendizaje del inglés. Okay, let's listen now to Romeo and Juliet, the famous tragedy by William Shakespeare, adapted by Edith Nesbit. Escuchamos. Romeo and Juliet. Once upon a time, there lived in Verona 2 great families named Montague and Capulet. They were both rich, but in one thing they were extremely silly. There was an old quarrel between the 2 families, and instead of settling the argument like reasonable folks, they made a sort of pet of their quarrel and would not let it die out, so that a Montague wouldn't speak to a Capulet if he met one in the street, nor a Capulet to a Montague. And if they did speak, it was to say rude and unpleasant things, which often ended in a fight. And their relations and servants were just as foolish, so that street fights and duels were always growing out of the Montague and Capulet quarrel. Now, Lord Capulet, the head of that family, gave a party, a grand supper and a dance, and he was so hospitable that he said anyone might come to it, except, of course, the Montagues. But there was a young Montague named Romeo, who very much wanted to be there, because Rosaline, the lady he loved, had been asked. This lady had never been at all kind to him, and he had no reason to love her. But the fact was that he wanted to love somebody, and as he hadn't seen the right lady, he was obliged to love the wrong one. So to the Capulets' grand party he came, with his friends Mercutio
and Benvolio. Old Capulet welcomed Romeo and his two friends very kindly, and young Romeo moved about among the crowd of courtly folk, dressed in their velvets and satins, the men with jeweled sword hilts and collars, and the ladies with brilliant gems on breast and arms, and expensive stones set in their bright girdles. Romeo was in his finest, too, and though he wore a black mask over his eyes and nose, everyone could see by his mouth and his hair and the way he held his head that he was 12 times more handsome than anyone else in the room. Presently, amid the dancers, he saw a lady so beautiful and so lovable that from that moment he never again gave one thought to Rosaline, whom he had thought he loved. And he looked at this other fair lady, as she moved in the dance, in her white satin and pearls, and the whole world seemed vain and worthless to him compared with her. And he was saying this, or something like it, when Tybalt, Lady Capulet's nephew, hearing his voice, knew him to be Romeo. Tybalt, being very angry, went at once to his uncle and told him how a Montague had come uninvited to the feast. But old Capulet was too fine a gentleman to be discourteous to any man under his roof, and he bade Tybalt be quiet. But this young man only waited for a chance to quarrel with Romeo. In the meantime, Romeo made his way to the fair lady and told her in sweet words that he loved her and kissed her. Just then her mother sent for her, and then Romeo found out that the lady on whom he had set his heart's hopes was Juliet, the daughter of Lord Capulet, his sworn foe. So he went away, sorrowing indeed, but loving her none the less. Then Juliet said to her nurse, "Who is that gentleman that would not dance?" "His name is Romeo, and a Montague, the only son of your great enemy," answered the nurse. Then Juliet went to her room and looked out of her window over the beautiful gray-green garden where the moon was shining. And Romeo was hidden in that garden among the trees, because he could not bear to go right away without trying to see her again. So she, not knowing him to be there, spoke her secret thought aloud and told the quiet garden how she loved Romeo. And Romeo heard and was glad beyond measure. Hidden below, he looked up and saw her fair face in the moonlight, framed in the blossoming creepers that grew round her window. And as he looked and listened, he felt as though he had been carried away in a dream and set down by some magician in that beautiful and enchanted garden. "Ah, why are you called Romeo?" said Juliet. "Since I love you, what does it matter what you are called?" "Call me but Love, and I'll be new baptized. Henceforth I will never be Romeo," he cried, stepping into the full white moonlight from the shade of the cypresses and oleanders that had hidden him. She was frightened at first, but when she saw that it was Romeo himself, and no stranger, she too was glad, and he standing in the garden below, and she leaning from the window, they spoke long together, each one trying to find the sweetest words in the world to make that pleasant talk that lovers use.
And the time passed so quickly, as it does for folk who love each other and are together, that when the time came to part, it seemed as though they had just met, and indeed they hardly knew how to part. "I will send to you tomorrow," said Juliet. And so at last, with lingering and longing, they said goodbye. Juliet went into her room, and a dark curtain covered her bright window. Romeo went away through the still and dewy garden like a man in a dream. The next morning, very early, Romeo went to Friar Lawrence, a priest, and telling him the whole story, begged him to marry him to Juliet without delay. And this, after some talk, the priest consented to do. So when Juliet sent her old nurse to Romeo that day to know what he proposed to do, the old woman took back a message that all was well, and everything was ready for the marriage of Juliet and Romeo on the next morning. The young lovers were afraid to ask their parents' consent to their marriage, as young people should do, because of this foolish old quarrel between the Capulets and the Montagues. And Friar Lawrence was willing to help the young lovers secretly, because he thought that when they were once married, their parents might soon be told, and that the match might put a happy end to the old quarrel. So the next morning, early, Romeo and Juliet were married at Friar Lawrence's cell, and parted with tears and kisses. And Romeo promised to come into the garden that evening, and the nurse got ready a rope ladder to let down from the window, so that Romeo could climb up and talk to his dear wife quietly and alone. But that very day a dreadful thing happened. Tybalt, the young man who had been so angry at Romeo's going to the Capulets' feast, met Romeo and his two friends, Mercutio and Benvolio, in the street. Tybalt called Romeo a villain and asked him to fight. Romeo had no wish to fight with Tybalt, who was Juliet's cousin, but Mercutio drew his sword and fought with Tybalt. During the fight, Tybalt killed Mercutio. When Romeo saw that his friend was dead, he forgot everything except anger at the man who had killed him, and Romeo and Tybalt fought till Tybalt fell dead. So on the very day of his wedding, Romeo killed his dear Juliet's cousin, and was sentenced to be banished. Poor Juliet and her young husband met that night indeed. He climbed the rope ladder among the flowers, and found her window, but their meeting was a sad one, and they parted with bitter tears and hearts heavy, because they could not know when they should meet again. Now Juliet's father had no idea that she was married. He wished her to wed a gentleman named Paris, and was so angry when she refused. Juliet hurried away to ask Friar Lawrence what she should do. He advised her to pretend to consent, and then he said, "I will give you a potion that will make you seem to be dead for 2 days. And then, when they take you to church, it will be to bury you, not to marry you. They will put you in the vault, thinking you are dead, and before you wake up, Romeo and I will be there to take care of you. Will you do this, or are you afraid?" "I will do it. Do not talk to me of fear," said Juliet. And she went home and told her father she would marry Paris. Lord Capulet was very much pleased to get his own way, and set about inviting his friends and getting the wedding feast ready.
Everyone stayed up all night, for there was a great deal to do, and very little time to do it in. Lord Capulet was anxious to get Juliet married because he saw she was very unhappy. Of course, she was really worrying about her husband Romeo, but her father thought she was grieving for the death of her cousin Tybalt, and he thought marriage would give her something else to think about. Early in the morning, the nurse came to call Juliet and to dress her for her wedding, but she would not wake. And at last the nurse cried out suddenly, "Help! Help! My lady's dead!" Lady Capulet came running in, and then Lord Capulet, and Lord Paris, the bridegroom. There lay Juliet, cold and white and lifeless, and all their weeping could not wake her. So it was a burying that day instead of a marrying. Meantime, Friar Lawrence had sent a messenger with a letter to Romeo, telling him of all these things, and all would have been well, only the messenger was delayed and could not go. But bad news travels fast. Romeo's servant, who knew the secret of the marriage, but not of Juliet's pretended death, heard of her funeral and hurried to Mantua to tell Romeo how his young wife was dead and lying in the grave. "Is it so?" cried Romeo, heartbroken. "Then I will lie by Juliet's side tonight." And he bought himself a poison and went straight back to Verona. He hastened to the tomb where Juliet was lying. It was not a grave, but a vault. He broke open the door and was just going down the stone steps that led to the vault where all the dead Capulets lay, when he heard a voice behind him calling on him to stop. It was the Count Paris, who was to have married Juliet that very day. "How dare you come here and disturb the dead bodies of the Capulets, you vile Montague?" cried Paris. Poor Romeo, half mad with sorrow, yet tried to answer gently. "You were told," said Paris, "that if you returned to Verona, you must die." "I must indeed," said Romeo. "I came here for nothing else. Good, gentle youth, leave me. Oh, go, before I do you any harm. I love you better than myself. Go, leave me here." Then Paris said, "I defy you, and I arrest you as a felon." And Romeo, in his anger and despair, drew his sword. They fought, and Paris was killed. As Romeo's sword pierced him, Paris cried, "Oh, I am slain! If thou be merciful, open the tomb and lay me with Juliet." And Romeo said, "In faith I will." And he carried the dead man into the tomb and laid him by the dear Juliet's side. Then he kneeled by Juliet and spoke to her, and held her in his arms, and kissed her cold lips, believing that she was dead, while all the while she was coming nearer and nearer to the time of her awakening. Then he drank the poison and died beside his sweetheart and wife. Now came Friar Lawrence when it was too late, and saw all that had happened. And then poor Juliet woke out of her sleep to find her husband and her friend both dead beside her. The noise of the fight had brought other folks to the place too, and Friar Lawrence, hearing them, ran away, and Juliet was left alone. She saw the cup that had held the poison, and knew how all had happened.
and since no poison was left for her, she drew her Romeo's dagger and thrust it through her heart, and so, falling with her head on Romeo's breast, she died. And when the old folks knew from Friar Lawrence of all that had befallen, they grieved exceedingly, and then, seeing all the mischief their evil quarrel had caused, they repented, and over the bodies of their dead children they clasped hands at last in friendship and forgiveness. Well, that is it for Tu Inglés, Session 38. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje en nuestro sitio web o en Facebook. Gracias por escucharme y suerte con tu inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés. This is a program for people who want to learn English. Hello, everyone. My name is Brian. I live in the United States of America. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 39, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in Tu Inglés, session 39, it's time for another episode of English of the Rich and Famous. Reciente hemos hablado mucho de la gramática, y cuando mejoras tus conocimientos de la gramática, a la vez mejoras tu oído para inglés, porque puedes distinguir la estructura y el sentido de lo que estás escuchando. Pero hoy quiero darte otra oportunidad para practicar el listening en el mundo real. Es una cosa escuchar mi inglés aquí en Tu Inglés, y es otra cosa escuchar inglés auténtico, como en una película, en televisión, o en una conversación, por ejemplo. So, I want to listen to some real world English today, and I think we need our friend Cecilia in Mexico to help us. Hey, Cecilia, how are you? Hi, Brian. I'm fine, thank you. Cecilia, I understand that you just returned from a vacation in Germany, right? Yes, I was in Germany for 1 month. ¡Qué bueno! ¿Y puedes decir algo en alemán para nosotros? Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen bei Tu Inglés. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Hello, dear listeners, and welcome to Tu Inglés. Cecilia, hablas muy bien el alemán. Pero, ¿cuándo estabas en Alemania? ¿Hablaste con la gente en alemán, español, inglés? ¿Cuál idioma usaste más? Pues, hablé de todo, pero inglés principalmente. That's great. I'm glad to hear your English was useful when you were in Germany. Okay, now, let's listen to some English of the rich and famous. Hoy tengo 4 grabaciones breves. Son extractos de entrevistas en inglés con 4 personas muy famosas. No voy a decirte quiénes son las personas antes de poner el extracto. Quiero que adivines. Y después de escuchar cada extracto, voy a hacerte unas preguntas. Ok, y oyentes, recuerden, pueden comprar una transcripción de este programa en nuestro sitio web, tu-inglés.com, y además puedes comprar nuestro super paquete de transcripciones. Cuesta solo $10 y contiene las transcripciones de todas las sesiones de Tu Inglés hasta ahora. Okay, here we go. Let's listen to some English of the rich and famous. I think you will recognize who this is, pero ¿puedes entender de qué habla? Escuchamos. Well, I would tell them I love them very much, and they've learned about me and know about me from a distance. But if you really want to know about me, there's a song I wrote, which is the most honest song I've ever written. It's the most autobiographical song I've ever written. It's called Childhood. Have you seen my childhood? They should listen to it. That's the one they really should listen to. Before you judge me,
Thank you for your support, the fans around the world. I love you with all my heart. The pain for you I've had. I don't take any of it for granted, any of it. And I love them dearly, all over the world. Have you seen my child? Okay, Cecilia, who was that? ¿Quién fue? Michael Jackson, of course. Correct, Michael Jackson. That interview was from the year 2003. And Cecilia, what was he talking about? ¿De qué habló Michael Jackson? He was talking about his fans and about his childhood. Right. And what does childhood mean? ¿Qué quiere decir childhood? Quiere decir infancia o niñez. That's right. Now, I want to play a section of that recording again. Quiero que escuches nuevamente un parte de la grabación. They should listen to it. That's the one they really should listen to. Okay, Cecilia. ¿Qué quiere decir they should listen? La traducción en español de they should listen sería ellos deberían escuchar. Right. They should listen. Ellos deberían escuchar. Muy bien. Ahora, quiero que traduzcas para nosotros el siguiente. I don't take any of it for granted. Any of it. Ay, no lo sé, Brian. No entiendo bien esa expresión. Okay, no hay problema. The expression is take for granted. Take for granted. Quiere decir dar por supuesto o dar por sentado. Michael Jackson says, I don't take any of it for granted. Entonces, ¿qué quiere decir él? Bueno, creo que él dice que él no da por supuesto el apoyo de sus admiradores. Exactly. He doesn't take his fans for granted. Y por último, Cecilia, ¿qué quiere decir esto? I love them dearly, all over the world. Dearly en este contexto significa mucho. Él dice, y los amo mucho. Right. I love them dearly. Okay, very good. Now, let's listen to another interview. Escuchamos otra entrevista. Te aviso, esta persona habla muy rápido y no es fácil entenderle, aún para mí. Y oyentes, quizás no pueden entender todas las palabras, pero ojalá puedan entender lo esencial. ¿Listo? I remember being devastated coming into the studio and seeing another little girl who had actually been in films before, and I was like, oh, I'm never going to get it. She's had previous acting experience. She's it's all over type thing. My dream is over. And to make matters worse, she was playing cards with another Harry. I was like, oh my God, they're making friends already. I'm definitely not going to get it. Okay, Cecilia, who was that? Do you know? I really am not sure. Okay, te doy una idea. Do you recognize her accent? Ella tiene un acento de cuál país, ¿sabes? She sounds English. Is she from England? Yes, she has a British accent. She is English. She is from England. I will give you another hint. Te doy otra idea. She is a young actress. Ah, I know who it is. It's Hermione. It's Emma Watson from Harry Potter. Excellent, Cecilia. Yes, that was Emma Watson, who plays Hermione in the Harry Potter movies. Bueno, como te dije, ella habla muy rápido, pero podemos cambiar eso con la ayuda de la tecnología. Voy a reducir la velocidad de su habla con mi computador y espero que puedan entenderle mejor la segunda vez. Ready? Let's listen again to Emma Watson, the slow version. I remember being devastated coming into the studio and seeing another little girl who had actually been in films before,
And I was like, oh, I'm never going to get it. She's had previous acting experience. She's it's all over type thing. My dream is over. And to make matters worse, she's playing cards with another Harry. I was like, oh my God, they're making friends already. I'm definitely not going to get it. Okay, now what was she describing? ¿Qué estaba describiendo? I think she was talking about her audition. She was talking about her audition for the Harry Potter movies. That's right. She was talking about her insecurity in the audition and about how she thought a different girl would get the part of Hermione. Now, in the interview, Emma Watson used some interesting expressions. Did you understand this one? I remember being devastated. Cecilia, ¿qué quiere decir devastated? En español, devastated quiere decir desolado o destrozado. Ella dice, yo recuerdo siendo desolada. Yes, very good. I remember being devastated. She was devastated. Okay. También ella usó la expresión it's over. ¿Recuerdas? It's all over type thing. My dream is over. Cecilia, ¿cómo se dice it's over en español? ¿Y cómo dirías my dream is over? En español decimos se acabó. Y diríamos mi sueño se acabó. Very good. También en inglés decimos it's finished para decir se acabó. It's finished. Now, Emma Watson also uses the expression to make matters worse. To make matters worse. Have you heard this before, Cecilia? ¿Hay una expresión similar en español? Sí, creo que sí. En español decimos para colmo de desgracia. Ah, para colmo de desgracia. To make matters worse. Okay, well, let's listen to our third rich and famous person. Este hombre también habla rápidamente y también puede montar un bici rápidamente. Escuchamos. We lose 560,000 Americans every year to this disease. 200,000 of those Americans could have been saved if they would have been given the help and the medicine and the technology and the information that you and I would have received. But they were African American or Latin American or did not speak English or did not believe in the system or they were uninsured or underinsured. That's an issue, but bigger than that, that's a moral and an ethical failure in the United States. Why would we be doing that? Okay, Cecilia, who was that? Do you know his name? Yes, I think so. Was it Lance Armstrong? Yes, it was. Very good, Cecilia. Now, I am going to use my magic to slow him down so you can understand him better. En la versión más lenta, él suena un poco borracho y cansado, pero ojalá puedas entender más. Let's listen again to a slowed-down version of Lance Armstrong. We lose 560,000 Americans every year to this disease. 200,000 of those Americans could have been saved if they would have been given the help and the medicine and the technology and the information that you and I would have received. But they were African American or Latin American or did not speak English or did not believe in the system or they were uninsured or underinsured. That's an issue, but bigger than that, that's a moral and an ethical failure in the United States. Why would we be doing that? Okay, Cecilia, do you know what he was talking about? I think he was talking about cancer. Él cree que hay muchas personas que mueren de cáncer por no tener seguros de salud y por no recibir información o medicina. Exactly. And do you remember session 37 of Tu Inglés when we talked about the perfect tense? Bueno, Lance Armstrong usó el tiempo se llama el perfecto condicional. Por ejemplo, él dice 200,000
of those Americans could have been saved. ¿Cómo traducirías could have been saved en español? Bueno, could have been quiere decir podría haber estado. Right, could have been. ¿Y saved, el participio de pasado? ¿Cómo dirías eso en español? Saved quiere decir salvado. Así que él dice 200,000 americanos podrían haber sido salvados. Wow, excellent, Cecilia. That was very complicated. They could have been saved. Ellos podrían haber estado salvados. Muy bien. Y hay otro ejemplo del perfecto condicional en esa grabación. Él dice, the information that you and I would have received. ¿Cómo dirías would have received en español? Ok, would have se traduce en habría. Así que would have received quiere decir habría recibido. That's right. Armstrong says, la información que tú y yo habríamos recibido. Very good. ¿Y has visto las pulseras amarillas de Lance Armstrong? Dicen, live strong. ¿Qué quiere decir eso? Live strong en español quiere decir vive fuertemente. Ok, vive fuertemente. Live strong. Okay, Cecilia, now the last one. Decimos English of the rich and famous. Bueno, esta persona todavía no es muy famoso para nada. Tampoco es rica, pero quiero que escuches su inglés. Y si puedes adivinar quién es, me impresionarás mucho. Escuchamos. It's interesting, but most of my audience doesn't speak or understand Spanish. And still they can relate to my music. That demonstrates to me that music is so magical and it goes beyond words. When people tell me that I give them peace through my music, it makes me happy. In a world so violent, it's nice to be able to offer them a sense of calm. I don't dream of fame or playing on big stages in front of thousands of people. If I can just change the life of one person during 1 hour in a show, that's enough for me. Okay, Cecilia, you have no idea who that is, right? No tienes ni idea, ¿verdad? Yes, I do. I know who it is. You do? Who is it? It's Marta Gomez, the Colombian folk singer. ¿Qué? How did you know that? How do you know about Marta Gomez? It's not a secret, Brian. You published her video in the Tu Inglés group on Facebook, remember? Ah, you're right. Tienes razón. Publiqué un video en nuestra página en Facebook hace 3 semanas. Well, then you know Marta Gomez is a folk singer from Colombia who studied music in my city, Boston, and she now lives in New York. ¿De qué está hablando Marta Gomez en la grabación? Bueno, ella habla de su música. Y ella dice que su audiencia no entiende español, pero todavía ellos pueden disfrutar de su música. That's right. She says this. Most of my audience doesn't speak or understand Spanish, and still they can relate to my music. Cecilia, ¿qué quiere decir ella con they can relate to my music? Creo que relate to quiere decir relacionarse con alguien. She is saying that people can identify with the music, even if they don't understand the words. Very good explanation, Cecilia. Y también ella dice, la música goes beyond words. Esta expresión, goes beyond. ¿Cómo dirías eso en español? Goes beyond. I'm not sure. Tal vez la música supera las palabras. Yeah, I think that's a good translation. Music goes beyond words. Y en esta parte, ¿qué significa in front of? Escuchamos. I don't dream of fame or playing on big stages in front of thousands of people. Delante de. Ella dice que no sueña con fama o tocar delante de miles de personas. Right, in front of, delante de. Y ella termina su comentario con estas palabras.
If I can just change the life of one person during 1 hour in a show, that's enough for me. Cecilia, ¿qué significa that's enough? That's enough for me. Bueno, enough quiere decir bastante o suficiente. Creo que ella dice, eso es suficiente para mí. Right. That's enough for me. That's enough. Creo que en español también podrían decir, eso me basta. It's enough for me. Eso me basta. Well, I think that's enough for Tu Inglés, session 39. Thanks for your help today, Cecilia. You're welcome. See you again next time. Okay, listeners, now it's your turn. Te toca a ti. Let's practice some of the things we heard today. Ready? ¿Recuerdas cómo se dice infancia o niñez en inglés? Childhood. Childhood. Michael Jackson says, "Have you seen my childhood?" Okay. Y en inglés, ¿cómo dirías dar por supuesto o dar por sentado? Take for granted. Take for granted. Don't take your mother for granted. Muy bien. Y dime, ¿cuál es el inglés para decir se acabó? It's over. It's over. Or you can say it's finished. It's finished. Excellent. Okay, ahora la expresión para colmo de desgracia. ¿Recuerdas cómo se dice eso en inglés? To make matters worse. To make matters worse. I took my childhood for granted, and to make matters worse, it's over. Okay, y escuchamos a Lance Armstrong, que le gusta usar el tiempo, se llama el perfecto condicional. ¿Recuerdas este tiempo? ¿Cómo dirías, yo podría haber dicho en inglés? I could have said. I could have, yo podría haber. I could have said. I could have said something about your English, but I didn't. Y tú habrías dicho. ¿Cómo dirías tú habrías dicho en inglés? You would have said. You would have said. You would have said something about my Spanish, but you didn't. Y la expresión delante de. ¿Te acuerdas cómo se dice eso en inglés? In front of. In front of. Marta Gomez likes singing in front of her fans. ¿Y la expresión eso me basta? ¿Cómo dirías eso en inglés? That's enough for me. That's enough for me. Well, that is enough for Tu Inglés, session 39. Si tienes comentarios o sugerencias, por favor déjeme un comentario en nuestro sitio web o en Facebook. Thanks for listening y suerte con Tu Inglés. Esta grabación es un proyecto especial de tu-inglés.com. Tu Inglés. Aprender inglés de oído. Welcome to Tu Inglés Exam Number 4. Hola y bienvenido a Tu Inglés Examen número 4. My name is Brian. Soy tu entrenador personal de inglés. Normally on Tu Inglés, we exercise your ear for English. Ejercitamos tu oído para inglés. Pero hoy, en esta sesión especial de Tu Inglés, vamos a repasar y hacer una prueba a tus conocimientos de las sesiones 23 hasta 30 de Tu Inglés. Are you ready? As in the previous exams, there are 3 sections to this exam. Como en los exámenes anteriores, hay 3 secciones de este examen. In the first section, I'm going to ask you to translate some words and phrases. Tienes que hacer traducciones de 20 palabras y frases. In the second section, I'm going to dictate 10 sentences in English. Voy a dictar 10 oraciones en inglés. I want you to write down what I tell you. Quiero que escuches cuidadosamente
y escribas, en inglés, lo que te digo. In the third section, I am going to read a short essay. Voy a leer un ensayo corto. You have to listen and then answer some questions. Tienes que escuchar y después contestar unas preguntas. The first essay contains intermediate-level language and questions. El primer ensayo es de nivel intermedio. Afterwards, there's a second essay, hay otro ensayo. It's more advanced, and the questions are in English. Es más avanzado. Now, let's talk about your grade on this exam. Of course, you can listen to the exam without grading your answers. Puedes escuchar sin calificar tus respuestas. Pero te recomiendo comprar en nuestro sitio web las respuestas de los ejercicios. Esta hoja de soluciones está disponible en tu-inglés.com. Okay, let's do the exam. Are you ready? I wish you success. Te deseo éxito. Tu Inglés, Exam Number 4, Part 1. Si tienes la hoja de soluciones, por favor, escribe la traducción de las siguientes palabras y frases. Hay 20 en total. Voy a decir algo en español o inglés y quiero que lo traduzcas al otro idioma. Ganas 2 puntos por cada traducción correcta, 40 en total. Si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Ok? ¿Listo? Cita. Cita. Entrevista. Entrevista. The best. The best. El peor. El peor. Alcanzar. Alcanzar. Advantage. Advantage. Señoras y señores. Señoras y señores. Una lavadora y una secadora. Una lavadora y una secadora. El segundo piso. El segundo piso. Shower. Shower. Amable. Amable. I am kind of busy. I am kind of busy. En lugar de. En lugar de. ¿Me podría ayudar? ¿Me podría ayudar? Pedir prestado. Pedir prestado. Groceries. Groceries. Mojado. Mojado. Aquí mismo. Aquí mismo. Leather. Leather. Me los llevo. Me los llevo. Tu Inglés, Exam Number 4, Part 2. Now, I'm going to read 10 sentences in English. Voy a leer 10 oraciones en inglés. I want you to listen and then write down the sentence on the worksheet. Escribe la oración en la hoja de soluciones. Hay 4 puntos para cada oración. Réstete un punto por cada error. 40 en total. De nuevo, si necesitas tiempo para pensar o escribir, por supuesto, puedes apretar el botón de pausa. ¿Listo?
I'm glad. I'm glad. That's too bad. That's too bad. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Have a seat. Have a seat. I used to live in London. I used to live in London. Could I borrow your car? Could I borrow your car? I owe you money. I owe you money. I should find a good recipe. I should find a good recipe. The door is over there. The door is over there. Don't give up. You can figure it out. Don't give up. You can figure it out. Tu Inglés, exam number 4, part 3. Listening comprehension, nivel intermedio. Ahora voy a leer un ensayo corto en inglés. La lengua es de nivel intermedio. Escucha y después contesta 5 preguntas en la hoja de soluciones. Recibes 5 puntos para cada pregunta. Mount Rushmore National Memorial is located in the state of South Dakota. It is a monumental sculpture made of granite. Mount Rushmore represents the first 150 years of the history of the United States of America. It features 60-foot-tall sculptures of the heads of 4 former United States presidents: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln. The sculpture took 14 years to build and was completed in 1941. The memorial attracts approximately 2 million people annually. ¿Verdadero o falso? 1. Según el artículo, Mount Rushmore National Memorial está ubicado en el estado de North Dakota. 2. La escultura de Mount Rushmore representa 5 presidentes de los Estados Unidos. 3. Uno de los presidentes representados en Mount Rushmore es Woodrow Wilson. 4. La construcción de la escultura tardó 4 años. 5. Cada año, más que 12 millones de personas visitan Mount Rushmore. Listening comprehension, nivel avanzado. Now, I am going to read another short essay in English. This one is advanced, and the 4 questions are in English. Charles Darwin was an English naturalist who lived from 1809 until 1882. Darwin is famous for his theory of natural selection. He studied and presented compelling evidence that all species of life have evolved over time from common ancestors. Darwin traveled extensively around the coast of South America. His travels to the Galapagos Islands of Ecuador inspired his book, The Voyage of the Beagle. His theories about the survival of the fittest in the natural world were sometimes applied by others to social phenomena. For example, people use the term social Darwinism
to describe the competition among individuals or groups. Darwin's theories about evolution also had a tremendous impact on religious thought. Many people strongly opposed the idea of evolution because it conflicted with their religious convictions. 1. According to the article, where was Darwin born? The United States, Ecuador, England, Scotland, Denmark. 2. In what century did Darwin live? The 18th century, the 19th century, the late 18th and early 19th centuries, the early 20th century. 3. According to the article, social Darwinism describes the cooperation between individuals and groups, the coordination of people and countries, the competition between individuals and groups, the companionship between animals and people. 4. True or false? A. Darwin wrote a book called The Voyage of the Eagle. B. Darwin's work had minimal impact on religious thought. Well, that is it for this exam, Tu Inglés, exam number 4. I hope you did well. Espero que hayas tenido éxito. Por supuesto, puedes verificar tus respuestas en la hoja de soluciones en nuestro sitio web. Thanks for listening y suerte con Tu Inglés. Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 40. This is a program for people who want to learn English. Hello, everyone. My name is Brian. I live in the USA. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 40, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in Tu Inglés, session 40, we are going to practice something very basic, but very important. Es algo que me cuesta mucho en español, los adjetivos demostrativos. In English, we call them demonstrative adjectives. We only have 4 demonstrative adjectives in the English language: this, that, these, and those. En español, ustedes tienen 8. Estos adjetivos demostrativos incluyen el siguiente: este, esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellos, y aquellas. Fortunately, it's easier to learn the demonstrative adjectives in English, but I still think it would be a good idea to ask Cecilia, our good friend in Mexico, to help us. Oh, Cecilia, can you help us with this session? Hi, Brian. Sure, I would be happy to help you. This is an important subject. Sí, es un asunto importante. These 4 words in English, this, that, these, and those, are very simple and common, but they can also be confusing. Okay, empezamos con this, okay? First of all, I want to tell you to be careful with the pronunciation of this. This, ¿correcto? Correcto. Pero para algunos hispanohablantes hay una tendencia a pronunciar la I como un I española. These. Pero eso puede resultar confuso para el oído ingleso. Si escuchas demasiado como otro adjetivo demostrativo, these, estos o estas, these. Ah, ok, la vocal es corta. This. These es otra palabra. Exacto. This. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías este libro en inglés? This book. In English you would say this book. Right. This book. Este libro. This book. ¿Y cómo se dice
esta mañana en inglés? This morning, in English, they say this morning. Perfect. This morning. El inglés es más fácil, no tenemos género, y así que no diferenciamos de esta y este. We just say, this man, this woman, this boy, this girl. Siempre es this. Entonces, Cecilia, ¿cómo dirías esta tierra es tu tierra? Bueno, tierra significa land en inglés. Así que dirías, this land is your land. Right. This land is your land. Hey, Cecilia, have you heard the song This Land is Your Land by Woody Guthrie? Es música folclórica de los Estados Unidos. No, I don't think I have ever heard it. ¿No? Ok, escuchamos un poquito. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Well, what did you think, Cecilia? I recognize the song now. I have heard it before. I like it. Ah, te gusta. I'm glad to hear you say that. Esa canción era de Woody Guthrie en los 40s. Pero, Cecilia, dime algo. ¿Cómo dirías en inglés esa canción? That song? That song. Right. That song. Esa canción. ¿Y cómo dirías esta canción es más popular que esa canción? In English you would say, this song is more popular than that song. Right. This song, that song. ¿Y cómo dirías esa chica? That girl. In English you would say, that girl. Correct. That girl. Hey, Cecilia, have you heard the Beatles song, You're Going to Lose That Girl? No, I don't think I have ever heard it. No? Let me play a little bit for you. You're going to lose that girl. Vas a perder esa chica. 1, 2. You're going to lose that girl. The Beatles, 1965. Pero Brian, no dicen going to. En la canción dicen gonna. Ah, sí, tienes un buen oído. Dicen gonna. Por favor, oyentes, no es correcto decir gonna en lugar de going to. Es informal y suena inculto. Gonna. De hecho, el nombre original de la canción fue You're Gonna Lose That Girl. Pero Capitol Records, el sello discográfico, cambió el nombre a la más correcta. You're Going to Lose That Girl. Trata de pronunciar las cosas correctamente sin imitar celebridades como los Beatles, ¿ok? Gracias. Cecilia, ¿sabes? Hay un modismo en inglés. Decimos this, that, and the other thing. Por ejemplo, we talked about this, that, and the other thing. Quiere decir, hablamos de muchas cosas, o hablamos de todo, o algo así. This, that, and the other thing. Right. We talked about this and that. But we haven't talked about the other thing. Primero, tengo algo que anunciar. Quiero recordar a nuestros oyentes del super paquete de transcripciones.
Puedes comprar todas las transcripciones de tu inglés hasta ahora, incluido de los exámenes, para solo $10. Es un muy buen precio, Brian. Sí, es una verdadera ganga. Ok, ahora sigamos hablando de los adjetivos demostrativos. We already talked about this and that. Now, let's talk about these. These. Cecilia, ¿qué quiere decir these? These quiere decir estos o estas. Right. Entonces, ¿cómo dirías estos días? ¿Estos días? These days. These days. Correcto. These days. ¿Puedes darnos un ejemplo? Sure. These days, it's important to speak English. Excellent. And these days, everyone has a cell phone. These days, everyone uses the internet. Aha, that's true. These days, almost everyone has Facebook. Oye, Cecilia, ¿cómo se dice estas mujeres? These women. These women. Right, these women. ¿Y estos hombres? These men. These men. Right, no hay género. These women, these men. Y como en español, usamos these para hablar de sustantivos plurales. No puedes decir these man, pero puedes decir these men. Y no puedes decir these house, pero puedes decir these houses. Muy bien. Entonces, Cecilia, ¿cómo se dice estas botas? ¿Estas botas? Bueno, botas quiere decir boots. Así que dirías these boots. Perfecto. These boots. These boots. Cecilia, I have another old song to play for you. Have you heard this one? These boots were made for walking. No, I don't think I have heard that song. Okay, let's listen to a little bit. The singer is Nancy Sinatra. She is the daughter of Frank Sinatra. Let's listen. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be presenting, and you keep losing when you ought to not bet. You keep famous when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Well, Cecilia, did you like that song? Yes, I did. But Brian, she said gonna. She said these boots are gonna walk all over you. I know. It's horrible. Gonna. No me gusta nada, gonna. También ella dice you oughta en lugar de you ought to. You oughta. Quiere decir debes. Ought to. Oughta. Es horrible. Sí, la letra está llena de palabras extrañas. Sí, es divertida. Ella ha creado algunas palabras nuevas. Ella dijo truthing y saming. No son verbos reales. Es muy creativa la canción. These boots are made for walking. Okay, now, our last demonstrative adjective. I would like to talk about the word those. Those. Cecilia, what's the Spanish word for those? En español decimos esos o esas. Exacto. Pero también ustedes dicen aquellos o aquellas. En inglés solo tenemos those. Those. Por ejemplo, ¿cómo dirías esos perros? Those dogs. Those dogs. Right. Those dogs. ¿Y esas gatas?
Those cats, those cats. Correcto. ¿Y cómo se dice aquellas casas? Those houses, those houses. Perfecto. ¿Y aquellos árboles? Those trees, those trees. Right. ¿Esas casas? Those houses, those houses. Esos edificios. Those buildings, those buildings. Ok, muy bien. Pero, Brian, ¿cuál es la diferencia entre these y those? Ah, buena pregunta. Como en español, la diferencia tiene que ver con distancia. Usamos these para cosas más cercanas y usamos those para cosas más lejos. Hacemos el mismo con this y that. This is for things that are closer to the speaker, and that is for things that are more distant. Exacto, como la diferencia entre esto y esta o estos y aquellos. Y ahora, dime, ¿cuál es el inglés para decir yo prefiero estos a aquellos? Uf, es difícil. I prefer these to those. Right. I prefer these to those. Yo prefiero estos a aquellos. Y como dirías, no me gustan estos chocolates, me gustan aquellas tortas. I don't like these chocolates. I like those cakes. Excellent. I don't like these chocolates, estos chocolates. I like those cakes, aquellas tortas. Muy bien, Cecilia. And to demonstrate the demonstrative adjective those, I have a song that's a little bit more modern. It's by a Swedish band called Those Dancing Days. That's the name of the band, and that's the name of the song. Let's listen. I like that song, Brian. It has a lot of energy. That's true. It's interesting. This group, Those Dancing Days, is from Sweden, son de Suecia, but they sing in English, not Swedish, sueco. Yes, I think it's very common. ABBA was also from Sweden, and they sang in English also. You're right, Cecilia, as usual. Pero ¿cómo dirías Those Dancing Days en español? Those dancing days. Esos, no sé, esos días de baile? Sounds good to me. Well, thanks for helping us with this, that, and the other thing today. You mean this, that, these, and those. Right, the 4 demonstrative adjectives in English. You're welcome, Brian. Pero no te vayas, todavía te tengo una pregunta. Ah, sí, dime. También se usa palabras como this, that, these, and those como pronombres, ¿sí? Por ejemplo, who is this? ¿Quién es esto? Sí, es verdad. El demostrativo puede ir en lugar de un nombre. You can say, for example, I love that, or these are incredible, or what are those? Okay? Yes, I enjoyed this session. This was very useful for me. Thanks, Cecilia. It's nice of you to say that, but these sessions wouldn't be the same without your help. Those are very kind words, Brian. Okay, well, take care, Cecilia. See you next time. Thanks, you too. Bye. Okay, listener, now it's your turn. Te toca a ti. Let's practice this, that, and the other thing. Ready? How would you say, in English, estas botas? Do you remember? These boots. These boots are made for walking. Muy bien. Ahora, esa chica, ¿cómo dirías eso en inglés? That girl. You're going to lose that girl. Excelente. Y dime, ¿cómo se dice esta tierra? ¿Recuerdas?
This land. This land is your land. Muy bien. Ahora, más rápido. ¿Listo? Este libro. This book. Aquella casa. That house. Estos perros. These dogs. Esas gatas. Those cats. Esa comida. That food. Este edificio. This building. Aquellas mujeres. Those women. Esos hombres. Those men. Ok, excelente. Ahora, sin sustantivo, solo voy a decir el adjetivo demostrativo, ¿ok? Este. This. Esos. Those. Estas. These. Aquellos. Those. Aquella. That. Esta. This. Esos. Those. Estas. These. Ok. Ahora, solo voy a decir el adjetivo demostrativo en inglés. Mi dices el español, ¿ok? Solo el masculino. These. Estos. That. Ese o aquel. This. Este. These. Estos. Those. Esos o aquellos. This. Este. These. Estos. That. Ese o aquel. Okay, that is enough. These exercises are going to make you crazy. But I hope this session has been helpful. Those 4 words, this, that, these, and those, can be confusing, but this is an important part of speaking English fluently. Well, that is it for Tu Inglés, Session 40. Si tienes comentarios o sugerencias, por favor déjeme un mensaje en nuestro sitio web o en Facebook. Thanks for listening y suerte con Tu Inglés. Hola, bienvenido a Tu Inglés, Sesión 41. This is a program for people who want to learn English. Hi, everybody. How's it going? My name is Brian. I live in the United States, near the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, Sesión 41, vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today on Tu Inglés, Session 41, we are going to talk about the word to do and the word to make. Just 2 words, do and make. En español, el idioma más elegante en el mundo, ustedes solo necesitan una palabra, hacer, para decir do o make. But in English, everything is more complicated and confusing. A veces los hispanohablantes no están seguros cuando se usa make y cuando se usa do. Today, I want to help you eliminate this doubt. We are going to practice some common expressions that use do and make. Y después tendremos una selección del día para practicar un poquito las expresiones nuevas mientras ejercitas el oído para inglés. But first, I want to make some announcements.
Primero, acabo de crear una sala de chat en nuestra página web. Es un poquito tranquila ahora mismo, pero espero que dentro de unas semanas será un buen sitio para practicar tu inglés escrito y conocer a otros estudiantes de tu inglés. Busca el botón para empezar el chat en nuestra página web, tu-inglés.com. The other day, I met a man named Beto from Arequipa, Peru, in the chat room. Beto asked me to send him a greeting here on the program, so here goes. Hi, Beto. Are you listening? Hello. I told you I keep